Now, go live. Hello. Ah, Hello. there we are. Can you guys hear us out there in YouTube land? Okay. So I'm gonna I did not get a drink of water. By the way, not to sound weird and all, but I do have on, what do I got? An Olaf pajamas for good old Disney tonight. Okay. I got, Right. it's from my friend. I didn't buy it myself. Not that it matters or anything if I bought it for myself, but it's Olaf pants tonight. So we're gonna talk about some Disney. We're gonna see some Disney. Oh, mic check. Hello. Hey Daniel, can you hear us? Uh-oh. Hello. This is gonna be really depressing if not. Well, let's see. Okay, he said he can hear us. Oh, thank God. Mic check sounded scary to me. When you put the little question mark, I assumed that meant like I'm screwed here. So, okay. All right, well, we have Audri on. I'm going to try and do my best on reading chat this time because that was pretty bad before, but we'll give it a shot. And is somewhere. He joined us, but hopefully he's able to get back on. I don't know if something happened to him before he got on here. That would be Audri. Uh-oh. Sorry about that, PSO. Okay. I just adjusted my mic. Is that better? You always sound the same to me, so I'm always good with how you sound. Audri, I'm used to the way you sound. Your mic, anyways. And in general. Oh, I wanted to bring up one more thing. I wanted to ask you if you're getting this. There's so many things to talk about that. I remember before we were trying to figure out how early to start this thing. And I was like, oh crap, there's so many things I really wanted to talk to you about. Bushiroad. What's that story? I told you. I said we should have started early. I did. Oh, we don't know. I don't know how much stuff I can actually have to talk about. And then when we get here, then it's like, oh shoot, there's tons to talk about. Yep. So, well, we haven't really said hello to everybody yet. Probably started this. Wow, so hi everybody, YouTube land. Thanks for coming out. The disembodied voice is Audri. I'm a longtime Weiss player that I guess I count as a friend to Big B, and he brings me on for these. Wait, what? Say that again. You count? I said I think I count as a friend of yours. I think you do. I think it's you were one of those people that were. I don't take it wrong or anything. You're one of the ones that gave me honest criticism back in the day, which, as you know, I appreciate, right? Like there wasn't a point in time where I said, I hate what you say to me, like stop talking to me, right? I was always like, thank you for your comment. And I meant it every time. That's what it's about, right? So I appreciate you being here. I'm trying to find the dang thing. Where's the news? Where's my D4DJ? Do you know what I'm looking for? Did you buy the Noichio plushie? Yes, I did. You did? I'm waiting for it to get imported. I know, certainly did. I don't know where it is. It's on Newest for D4DJ. I'm on the store. I had to get it through the Bushiroad Global, the Bushiroad Japan store. They didn't have it on Global. No, this is the Japan store. I have it where Bing auto translates for me. So well, gotcha. Nope, I had a friend that I called in a favor with. I have a Neochio coming. Nice. I can hardly wait. I definitely got one too, so I'm really excited to get that one. I want to see if I can pull its cheeks and flatten its face. That's what they, Yeah, that's what they've been doing with them. And drool on it. Well then, Ali asked you that because I was trying to feel out
if you bought one because I actually bought you one, but I guess I don't have to give that one to you now. So never mind. That was one of those ones where I was just trying to get information out of you before, and then you already beat me to it. So Yep, I appreciate the thought and gesture. yeah, I But guess yep, definitely have one coming. I'll have to figure out what I do with that then. Put it on your shelf. I have two of them then. I got one for me, one for you. Oh shoot, because you are a friend and you're on here, so why not? Anyways, so... I guess that would be the most epic prize giveaway ever in a stream. I don't know if anybody really who out here actually watches or wants D4DJ the set. So you can feel free to hurt myself and Audri's feelings by saying no. Everybody I know and hang out with is getting the set. So. Really? Even the Japanese one? I know you told me to get the Japanese one way before we even know an English one's gonna come. So no D4DJ. Oh shoot. See, so we're kind of in a minority here, Audri. People don't know what D4DJ is. Yep, I guess not. No, well, it's okay. maybe Rinku will start screaming her attacks like she's constipated, and then people will start watching it. Yeah. So, all right. So tonight, of course, what we have is this Bushiroad strategy meeting, which we need to figure out. I know other people have talked about this, but what do you want to see come to Japanese Weiss Schwarz? So I definitely want Classroom of the Elite. I don't know how much anime have you been watching this season? Personally? Yeah. Actually, other than Superstar, nothing. Oh wow, seriously? I've been watching well, I tried to. I just binge watched like 12 episodes of Attack on Titan between yesterday and today. I've been on Classroom of the Elite, Overlord, Love Live. I didn't watch this one. Lycoris Recoil, Rent a Girlfriend. My stepmom's daughter is my ex. I didn't watch this one yet. Dang it. I know people are talking about Engage Kiss. I've been watching. There's so many different ones. I can't watch this one. I can't get in this one. The Yakuza's Guide to Babysitting. Because there was one on Netflix. And I really liked that one. So then when I watched this one, it felt like a ripoff, but not as good. And I know like one may have come before the other. I don't look up the history of manga or wherever else it is, but I like the Netflix one. Akame ga Kill. We invited him, and then he came on for like, how long, Audri? And then he just disappeared. Yep. So I don't know what's he's supposed to be here. I'm not sure where he is at this time. Maybe something came up. Yeah, something could have came up in the last second. So I'm sure if he can be here, he'll probably join on in a little bit. So Spy Family. Oh, and I just finished. So last week I watched all of Spy Family, and then on Sunday into Monday I watched all of My Dress Up Darling. Like I am literally going through series in 1 to 2 days, and I'll tell you, Attack on Titan was pretty brutal. It was a hard start on that season, but it was pretty good. Like it came out. Are you ever gonna watch Attack on Titan, Audri? Not sure if you're gonna. I watched the first couple episodes of the first season. That was funny. That was enough. What threw you off? Was it the naked giant people? Naked giant people, the animation style, and people trying to cosplay as Spider-Man with safety razors. What? What? Wait, what? Okay. Everybody in that show swings around like they're Spider-Man. Yeah. And they have safety razors, the kind you break off for a new blade. Yeah. And people had that around. Yeah. I did not know that. I remember. I know when I went to anime conventions, people were dressed up in the actual outfits.
Oh, I mean the actual show itself. Oh, I thought you meant in real life, like people were. No, in real life, people did that too, but. Yeah. I remember wearing them scout For outfits. everybody, information, Yuno's going to be popping on here in a second, he just said. Oh, did he? Yeah, it just came up on my notifications. Oh, okay. He forgot what time. Yep. But I will say in advance, I'm a huge critic of action anime and shonen anime, so I'm not the demographic for Attack on Titan. Oh, yeah, I try to watch everything. I'm that dude. I'm that dude where you ask what music you like, and I'm like, whatever. As long, I can watch anything. I can listen to anything, really. I'm open-minded. Because I told you that before, right? Like with Amazon, how I watch the recommended ones, even if they recommend me like a 2-star or two rating out of 5 movie, I'm gonna watch the thing. Because somewhere someone thought that was good, or there was something good about it that they put it out. Unless they were just doing it for straight up money and they had no choice but to put it out. But I went ahead and I try to watch everything. Like I literally add every anime onto my list when it comes out that season, and I attempt to watch every one of them, which is brutal at times. It's pretty brutal. There's not every anime is good. So, but sometimes they're so bad they become good. Yes, that is true. Some are. If you ever get bored, go look up Comfer. 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 Kampfer. That sounds familiar. I think it came out like 2007 or 8. It's a magical girl series with stuffed animals that look like they're dying. Did I spell it right? Kamfer. Kamp. So Camper. Kimberly. Yeah. Camper, not camphor. Yeah. There you go. I put it in the YouTube chat. YouTube chat. Camphor. Comfa. This fits in with Weiss Schwarz though. It seems like it would be like German or something. How'd it do? October. What does that even mean? What is it? I got a 6.39 out of. Okay, it's worth a shot, right? I might watch it. Oh, it's probably on my top 10 anime list as far as all time. I don't mean I might watch it. I will watch it if. Okay, so the girls get stuffed animals handed to them and turn into magical girls. So if you scroll up at the picture there, the blue-haired girl there, well, that was a guy before he got his stuffed animal. And he has a crush on the brunette girl beside her, but she's only interested in him when the main guy character's in girl form. Okay. No, because I was wondering what this means, magical sex shift. And it's just hilarity and hijinks. Okay. I say I'll watch it if I can. It's more if I can find it, right? So if it's like on Crunchyroll or something, it's because it's from 2009. So hopefully it's somewhere I can watch it. That's the problem with these days, right? Like you can't actually go to a Blockbuster, if people even know, if there's young people in there that don't know what that actually is. But find some of these old classic. I know we're talking about anime, but movies, shows, anime, harder to find these days, just because you can't just. It's either out there or it's not out there. Yep. So okay, so that's the title might actually be on High Dive, because I think it's Sentai Filmworks. Okay. Yeah, I can check that out. I know my friend's pissed about the whole Funimation and Crunchyroll combining together, because he doesn't want to subscribe to Crunchyroll because they're supposed to be combining, but he doesn't want to pay for like 2 things when they're just going to come together. On High Dive. I'm not too thrilled about it. Funimation as a company, to be honest, but that's a whole ball can of worms. Open up on a live stream. I was like, as I'm saying this here, there's so many things that can come out. Daniel, I don't because I'm lazy, and I'd have to put in like 20 years of anime viewing. Oh my god, I have one, but it's old.
It was from my college days. I haven't updated. Did you ever, speaking about your My Anime list, did you ever go back to your My Anime list and look at all the ratings? Hello, hello, Moon. Did you ever go back and actually look at your ratings you gave? Like when you first started watching anime until now, and then would you change the ratings on some of those that you gave? Because there's probably things I gave like nines or something like that that probably didn't deserve it just because I watched so many of them. Lucky Star Really still. I get really hyped up and sucked into things, so that would probably be the case. Yeah, it's like because that's what I think some of these scores actually are is people that like back in the day wrote it, but it's like if you would rate it now, and it's hard to rate it because back then it might have been awesome for what it was. Like 2007, the animation and all that might it still looks good to me. I'm like looking at this picture right here. It looks good to me still. Stream is at midnight. You did change some of your ratings. What's your number one favorite anime? Are you asking me or the stream? Everybody. This is a question. I was gonna say you should know mine. Love Live, all of them? Yeah, pretty much. Yeah, which one's your favorite out of all the Love Lives? As an anime itself, taking it out of the Love Live franchise, I'd have to say Nijigasaki because it's probably the best written. I was going to start that one, but since the Superstar was actually on, that's why I started Superstar. Oh. I don't know which one's mine. Mine's gotta be Lucky Star. My second favorite would definitely be the When They Cry series, aka Higurashi no Nakakura and Umineko no Nakakura. I stopped that partway through. I watched it. No, there was a point where I stopped it because it just kept going. Every episode was just... It reminded me of like American Horror Story or something like that, where it just kept... Every episode... I don't know how to describe this, but I'm going to try again. Okay, the series, when you go into both of those series, start with Higurashi season 1. Or maybe you could probably get away with starting season 2. The series is a retelling of the same week in the history of a town called Hinamizawa. Yeah. And you're seeing different perspectives and different possibilities of what happened during this week of June 25th. Okay. And the Wataganaki Festival, I'm probably butchering that, and the events surrounding it, where there's always at least 2 murders every year. Yeah. So you're supposed to be watching it to figure out what the heck is going on. Right. So there's different both of those shows are murder mysteries at their core. So you've got to try to figure out what's going on. Why are you looping? Why are you seeing the same week over and over again? And so the first season is is full of question arcs. They present you the story, but they present you the stories very open-ended, leaving you going, "What the is going on?" That's right. Okay. The second season, Kai goes back and answers what happened during the first season. Are you serious? Okay. So it gives you bits of more information and a little bit more explanation. So I didn't go far enough. Then Ray kind of just shoots off and has fan service. Everybody's happy and we're having fan service. Seriously? That's weird. Hey, what's up, guys? I'm here. And yeah, you should definitely watch it. It's really good. All right, hold on. I need to mess with your volume. So could you talk? I mean, I can turn my mic up if it's too low, or I can turn it down. There you go. Keep talking. Talk to me. Hey guys, here, the guy, man, the myth, the legend, YunoTCG. The guy on with YouTube the at youtube.com/c/YunoTCG. youtube.com/c/YunoTCG. Is that what we're doing now? Let's go. Here we got this. YunoTCG. There you go. This is there you go. Look at you. Market Talk episode 1. Shoot. Look at that nice thumbnail. That's pretty. I'm not making fun of it. I think that's cool because everybody that sees my videos sees my not so amazing thumbnails, and
Yeah, I actually didn't even make that one. It was my friend. Are you He's like, serious? You my didn't- my yeah, my first thumbnail. He's like, nah, that's not it. So I'll make you another one. It's like, okay. Yeah, mine are pretty poor. You see this? I look at my thumbnails and I'm like, ooh, ugly. But you know what? I do so many different things that I can't. I should probably put a little more effort into it, honestly. Hey, what's up, Rosa? Rosa Mune. I don't know how to say it, but Okay. yeah, I've seen you around a bunch of times. I know who you are, but yeah, what's up, dude? Let's see. So, who's anime? Favorite anime? We got gonna say Mob Psycho to trigger Big V. Oh man, Mob Psycho. It's cool if anybody likes whatever they like. I can't get into Mob Psycho. And then we have Evangelion. I love their song. OG Love Live. Gurren Lagann. Full Metal Alchemist. Wait, what's yours? What's your favorite? Did I ask you that My already? like number one favorite anime? Yeah, yeah. The Grisaia series. That's my favorite. I do like that. I don't know what my niece is talking about. She just straight up hated that, but I enjoyed it. Yeah, I mean, it's definitely like I feel like that's the kind of anime you watch after you've already watched a bunch and you're sick of like the regular stuff. So I feel like for newer people, it's not as good. But yeah, after seeing so many different animes and like overpowered main characters or like I don't know, it's just different and I really liked it. Yeah, I liked it. I thought it was fine. And Final Fantasy question. Picking up that new Tifa promo from Tokyo Game Show. That would be for you. Yeah, I actually don't look at the Japanese honestly. So Oh, every time I've bought Japanese, whether it's Pokemon, Dragon Ball, Weiss, it's just never worked out for me. So yeah, no, so I just wait. stick to the English now. What do you mean it doesn't work out? Like it doesn't? Like if I had just paid up for the English, I would have done better, you know. Okay. Like I always did well. Like obviously Weiss, the Japanese went up too, but like for my cards that I kept in my collection, if I had just bought the English, it would have done better. Yeah. I know my sister's like, oh my god, she buys a lot of Japanese Pokemon sealed. That's where her thing is. Just because it's so different from Pokemon English, and those sealed boxes do pretty well. Oh, it's an English promo. What is it? So Tokyo Game Show. Yeah, I haven't seen that one. I'm Oh gonna have to shoot, look you it gotta up. look. Yeah, the only thing I've seen recent, I haven't been looking at too much Final Fantasy. I've been buying like Super Dragon Ball Heroes, which is actually Japanese, and I said I would stop doing that, but yeah, Japanese is pretty good for that set. And then yeah, so I've been doing that, and then for Final Fantasy, I saw they had like a signed Cloud card. So that was like what I've been excited about recently, but other than that, I haven't really looked. Wait, that one set? Wasn't there a set that you were telling me about like months ago that there's gonna be a sign card? Yeah, so the Isn't that coming Japanese out? it's similar to Weiss where like it comes out a few months ahead of time. Yeah, yeah. So they're getting that set before us and then they also release the next set. So the set after that has another signed card, but it's for like the number one character, at least like price wise. So, yeah, it's going to be definitely a huge set. Nice. Yeah, no, I can't wait to see some of these sign cards come out. Sign cards are where it's at. And serial numbers. Right? Right, serial numbers. Oh So yeah. Yeah, cereal like those Bunny Girl Senpai cereals, my favorite cards in the hobby. except for the reprint. The reprint one. No serial numbers, no signatures. That's gonna be interesting to watch. If we ever get it. Overlord. Did you see Lorcana? Did you see Lorcana this week? The Disney one that like Yeah. popped off for like hundreds and Yeah, for thousands of dollars. thousands of Yeah. dollars. Yeah, yeah, this one. Yeah. This one that I Yeah, that's started writing to Disney. absolutely insane, I dude. wrote that to Disney on their Twitter, and I felt bad for the customer service person because the marketing person that has to write on there, because they had to field all these questions about like people going in there to scalp this stuff. Oh, here is our Disney. The cards look nice. They got fancy foiling, and at the bottom of the card is a D23 on it. And it was $50. And you can see here that the winning bid was 1875.
So it's funny because on Friday, the first day they were available, it wasn't so busy. And then once people started seeing eBay, then there was a giant line of people on the Saturday that they actually had to tell them to stop lining up to get it. So obviously, then Sunday was packed on people trying to get this stuff. Yeah. Yeah. After I saw that, I was just like, man, I probably should have got some of that Disney Weiss. Oh, then it's not even on sale yet. Oh, unless you mean the Pixar? Yeah, Pixar. whatever that Weiss. Oh, is it just Pixar? Yeah, it's just Pixar. So right now, Lorcana, there's no confirmation of Pixar, Marvel, or Star Wars coming to it. So it's straight up, Mickey Mousing on them. So. But that has Elsa. I thought the Weiss set had Elsa too. Yeah, they have. It's weird that the Weiss set actually has Mickey, Minnie, Rapunzel, Little Mermaid, and then it had Frozen in it. So yeah, the Disney stuff looks a lot better than what I would have imagined. And the big thing about these Disney ones, I was like, I don't know what their target market is because, like you're thinking little kids and stuff like that. But if you read these cards, did you read these yet? No, I haven't seen them actually. I just saw the sales. Like a bunch of people were posting about them. Now, this thing says, like, here's Robin Hood. When you play this character, if an opponent has more cards in their hand than you, draw a card. And the next ability is, during your turn, this character has evasive. They can challenge characters with evasive. So it reminds me, it's to take on Pokemon and Magic the Gathering. One of the dudes from Magic the Gathering is helping create this. And I'm like, okay, well then they're really going for it. It's not like some watered down version like Blau. I mean, we haven't really seen Blau, but remember, like, Blau is supposed to be a simplified version of the game. And I'm like, with these Lorcana cards, I'm like, I don't know if it's supposed to be. To me, as a kid, reading these, I don't know if I would want to play that as a little kid. Maybe like a teenager, you're probably good with it, but I don't know, some like 9-year-old's gonna want to play that. Yeah, they're definitely. Yeah, the mechanics seem pretty serious. That's exactly what I meant when I saw these cards. I'm like, ooh, because like look at Captain Hook, Challenger +2 when challenging. This character gets +2. I think that's attack. I think that's their version of attack, the attack and the defense. So it's they're really going for it. What do you think of this, Audri? Do you like these Disney Lorcanas? To be honest, I like the way the cards look. Yeah, they look cool. I'm not gonna, I play more than collect, so I'm gonna wait and see what the game mechanics look like. But it is definitely something I'm actually interested in sitting down for a demo. Yeah, it'll be neat. I really appreciate the fact that Robin Hood's in it, Maleficent. These are characters that I kind of grew up with, so there's definitely some member berries there. So, it looks like it might be worth a shot. So, would you say the same thing about Weiss Schwarz Blau then? Blau, to be honest, I don't want to play Weiss a second time. Yeah. It doesn't. The cards aren't very compatible. They have different backs and everything, and they're probably working on a simplified rule set from what I've heard. Yeah. So I already play Weiss. I don't need to play Weiss Jr. And if you look at it, it's the sets that are out there. Not really my thing. It is idols, but dude, idols just don't. I don't know. And that's still the big thing that I see with Weiss Schwarz Blau when I go out here to Ami Ami. It's still, there's nothing that tells me how much of this stuff was bought or sold or anything like, or how much they put up, but Blau across here, it's just still not sold out. Like it's just hanging out there. Maybe people are waiting to see more of the card previews or something, but there is just, Blaus here that aren't doing anything. Which, by the way, Love Live Premium Booster, still just a case. I wanted to get some because I've been watching it and I can't get it. I'm not buying a case of it. Oh, no way. You've been watching Love Live? Yeah. I'm on Superstar. It's really good. I liked it. I was really upset because I banged out season 1 and the current season 2 within like 3 days. So it was. I like it.
I'm good with mainly any anime, but I've watched one of my earlier animes was K-On! So that, and I like Bang Dream, so you can easily tell Yeah, Love that's why I'm Live is. surprised you haven't seen it Yeah, before. no, I haven't, it hasn't popped up on like my seasons where I'm watching it at the same time. So no, now I'm watching it. I'll go back for a Niji. You bought 12 boxes. Oh, so good. If they get the new Hollow Stars English boys on these cards, I will buy some. They will. They will. Yeah. I don't know when that's coming. Wait, does it have a little date thing here? Hollow Stars release date. Oh, there's no date. We'll probably start getting some dates for that later tonight. Yeah, we're gonna get it tonight. I mean, these are coming out. A lot of times with these Japanese streams, they'll give us sets, then say coming soon, and not give us a date. Then the next stream they give us a date. So 2 streams ago we had Review Starlight announced. Last stream we found out it's in October. They gave us D4DJ, but they haven't given us a date. So I'm kind of figuring we'll get a date for that. We'll get some dates for some of the initial Blau releases. So, because when they did Rebirth For You, when they first started it, they announced, I think, like 8 sets for it. And then they gave us the dates eventually for the first couple, and then the next couple, and then the next couple. I was sad that I missed the intro of Rebirth For You because I definitely wanted some of those sets that came out. It was very sad to me. Very, very sad. Well, it was and it was presented very well here in the U.S. Heart of the Cards, who do the English translations for the Japanese Weiss Schwarz stuff, they jumped on it really hard and were doing like demonstrations of the game at their store and at the national championships, and really trying to push it and make it something. Yeah. No, I wasn't laughing at you. I looked over at the chat and I saw the real question is, will we see Genshin Impact news after like 2 years? No. That is the big question. You know what I'm waiting for? And I want to see it. So I'm not dissing Genshin Impact in it. I really want to see it, but wouldn't it just be happening that one day we log on to the Rebirth For You website and they just like quietly scrub that away? Like it just doesn't exist. Like you go out here, you go to the little product page one day, and then you come on here. Oh, it's really loading. Okay. Yeah, I mean that'll be nice if they do that and then put it in Weiss instead. I would really appreciate that. Yeah, I mean that would be a kind of a nice thing, right? That they just like scrub it away, and then it just a couple days later ends up in Weiss. But yeah, just one day you come out here and this box no longer exists. Like it quietly removed, because that's all it is right here. It's just bam, that's it. Yep, that was the that was what they put on the screen when they announced it. Yep, that was it. That's all you get. They didn't even have like, wait, I thought before, oh no, it still has it. Decided to participate, that's still there. So there we go. Rebirth For You one day. If it just disappears, I wouldn't be surprised. But here, oh, Lycoris Recoil. I felt like a pain in my chest when I saw this. When I saw it for Build Divide, because I did that one video, and then when I saw this the one day I was out playing Pokemon, and like, you really did it. You put it in Rebirth For You. Gotta keep the game afloat somehow. They did. I mean, this thing has got to be selling really, really well on Ami. Yes, and I missed the Love Live boxes, I guess, the other day. It's just, yeah, I don't know, it hurt. If you haven't seen this, I don't want to hype it up, because when people hype stuff up, you're like, oh my god, I gotta watch this, and then it's not as good as you think. But I will say it's a good anime if you like this type of anime. What's it about? My sister, when I described it to her, she was like, you mean like Gunslinger Girls? If you've ever seen Gunslinger Girls, like girls that try to protect the peace. They have guns. There's a lot of bullets and there's bad guys. So, but really, it's about the relation. That's the main part of the story, but really, it's the relationship between these two girls.
is what it is. Okay, And not gotcha. that weird. Okay. It's just like they're. I think it's more like of a sisterly kind of thing. One To me, person looking. Go the ahead. little bit of it I saw reminded me of Assault Lily. I haven't seen Assault Lily, so that's why I didn't put that together. But yeah, another one you would recommend? If No. you're into very overt lesbian magical girls, then yeah, Holy crap! Lily's Okay. probably for you. It makes Revolutionary Girl Utna look straight. I didn't watch that one. Yeah, and you know what? So when I was watching My Dress Up Darling, I know people were saying, because again, I just watched that on Sunday and the Monday. Like I finished the whole thing because I really loved it. Like I know people were saying there's like a lot of fan service things. Like I don't know what happens in my mind, but I kind of block it out. As in, like I don't mind it. It's not unless it's like overtly in your face. Like when I watched My Dress Up Darling, I took it as like like people just trying to do what makes them happy. And then yeah, you had that other stuff in there, but that wasn't like my main focus on it. So My Dress Up Darling, I can't wait for that to come out in Osaka because I will buy a bunch of it. I already know now that I'm gonna buy it. Spy Family was just it was good. I just hated the last two episodes as like they were missing an episode and it was a weird season finale, I think. Oh. That one is on my list and I need to go back and watch it. The Revolutionary Girl Utena? Oh Or no, Dress Up Darling. My Dress Up Darling? I'm sorry, Spy X Family. Spy Family? Yeah. Yeah. Yeah, I have Dress Up Darling. I pretty much know what it's about because everybody around me cooped out on it pretty bad. Oh dang. See, I'm kind of like independent because I don't have anybody else to talk about anime with. The one guy at work, he's in Illinois, so he's nowhere near me. He'll write me every now and then about animes, but outside of that, it's just me. It's just me because niece is too busy, my sister's too busy to watch anime, so just it's just all of you. That's who I talk to anime with. That's all I got. So this one, Rebirth For You. Are you gonna get any of this stuff? Do you buy Rebirth For You anymore? Are you gonna buy like Build Divide or Osaka or anything like that? Anybody? I probably won't. Or if I do, I'm gonna wait. I have a couple people who's gonna grab Asuka around me. I want to try it out first. Yeah. I threw a ton of money into Rebirth when D4DJ got announced. Yeah, I can see that. My D4DJ collection is really pretty for Happy Around, and I played it and I didn't like the way it played, so I felt really burned on it. So I'm gonna be really hesitant to get into one of these other games Yeah, at this point. I can see that. Are you, are you still looking to buy into other games or not really? Are you just sticking to like a certain direction? Yeah, so now that I found a couple more TCGs, I've kind of just I'm good now. Like Okay. with the stuff I'm looking Yeah, at, yeah. I just don't have enough money to buy everything I want already. So like I no chance I'm buying like Rebirth or any of these new like anime ones. I'll just stick with Weiss for that. No, I get you. It's that you have to condense down to like what you really because I don't know how many of you read like the comments other people write in YouTube, but you could definitely tell there's like this I would say like a strain with how many different card games are coming out. Right? And I think that's the problem with Lorcana. Like it's cool that you came out with this, but to say it's coming out at the end of 2023 is it'll still do okay, right? But you might want to hurry it up. Like it's really weird to me that you're not pushing it to come out faster than that. I get you need a quality product, but Well, to be honest, I kind of appreciated the fact that they were waiting so long. Number one, it lets them get infrastructure together for the game. Like, for example, when MetaZoo came out, it came out. There was no store support for it. There was no tournament support for it. I mean, to this day, they barely have tournament support. So if they did mention competitive play and stuff in their initial
discussions with Lorcana. So I'm hoping that they're taking the time till the end of 2023 to get all that established. So when the game drops, I'm assuming around Christmas time, when everybody give it for Christmas presents, they're ready to go. So I get it on Christmas morning. I can, oh wow, I got this new card game. Okay, I'm going to go to the local store and try it out and learn how to play. So I'm kind of hoping they build infrastructure that way by waiting so long. Also, it gives a chance right now. I mean, I figure most people here in this chat and watch Rudy, and every Rudy episode lately has been the market's crashed. Right. Give a chance for the market to rebound a little bit. Don't throw it out there when everybody's getting torched on random like archive TCG or I'm good with that. rally card TCG or whatever else is coming out on Kickstarter trying to take your money. My thing is let things die down and let the competition burn up a little bit before you drop it in. My thing is the lead time. Like, you came out with this Lorcana, it's September 2022. It's like, if that was really the case, I wouldn't have shown these Lorcana cards. I know they tried to do it for the D23, but it's like, I would have put it maybe of April of next year and then have it come out a few months later. Like, if you needed all that time to build it up, like for this to come out like 1 plus year ahead of time seems too long, because you don't want to have this fizzle out either, where you show this, you give some cards, you give some pins, and then nothing happens until a year later. Well, I mean, 2000. I know me personally, in 2000, Scry Magazine started advertising the Sailor Moon TCG. It didn't come out till, I think, summer of 2001, if I remember correctly. I mean, it's been 20 years, so my dates might be off. Yeah. But by the time it came out, I was fired up for it, and all it was a paper advertisement in the Scry Magazine, and they put some promo cards in their Dark Flip cards, trading cards. But by that point, I was fired up for it. I had money set aside for it. I was ready to go, and I learned about it, I think, 8 months to a year before it came out. And see, as soon as it dropped, boom, let's go. Yeah, and that's where I see the problem is, right? So, like, with the recession we're going through, what Yuna said and other people are saying about, like, you want to spend some money. Will people set aside money for this one ahead of, like, 1 year ahead of time, or all these different other ones? I know Rebirth's probably not the best example. All these other card games and stuff that comes out, like, would you spend your money on that before that comes? Because these days it doesn't seem like it to me. If you've got a choice to buy, Disney, which will be popular with collectors, investors, and everything of the sort, or Grand Archive, I'm taking Lorcana. Yeah. Yeah, I'm putting my money on Lorcana, because even if it fails as a TCG, it's going to be successful as a Disney product. Right. Yeah, but then it's like, okay, so you're putting this up against Magic or Yu-Gi-Oh, and then you have Weiss, and then I know people are excited for Chainsaw Man and all these other things. So it's like, really, if people were wanting to save up for this, they might not have as much money come the time it comes out to pre-order and all of that stuff. That's my only concern. That's why I said, like, the lead time of it, to not put it closer together is I think, for me, a little bit concerning. I think it'll still do well. I mean, I'm not saying it's anything bad. I just don't like that it's 1 year out. So that's my only bad part about that. I mean, if people could save up for it, like, if you want to budget for it, that's great. But I don't know how many people are really going to be doing that 1 year ahead when it comes to cards. Okay. I gotta move on. We got this, because I wanted to ask Audri this. Because Audri has been out there on the Drip streams, on the website, the streams. And I know I'm looking at this right now, but there's an app, right? Or can I just go onto the website? I can watch it on both. I don't know anything about Drip. Yeah, you could see it on the website. Okay, so you're on there too, like, you watch this? Or... Yeah, I check them out sometimes. Okay, I have never. Today is my first day that I've been on the Drip website. I've never been out here on Drip at all. So that's what this newbie type question is all about. So
I was asking Audri, or I guess you can chime in too, about like, tell me about drip, because I know there's some people out here that go on drip. Educate me, please. Oh, Audrey can't hear. So, what is this? Okay. What am I Yeah, looking I at? mean it's just a pack opening stream. It's been a thing for a long time since streaming's been a thing. They do it in sports, they do it in Pokemon. It's just these streamers will buy like huge amounts of products like cases, whatever. Right. And then yeah, open boxes or packs on stream. If people buy, I mean it costs a bit more than if you were to buy it yourself, but you do have like the benefit of you see what other people have pulled, so you know if the case is dead, they'll open a new one. You know if like nothing has been pulled in 5 boxes, you probably have like a pretty good, like a higher chance, you know. So there's some benefits there, and it's just more for entertainment, I'd say. Is it? I know you said it's for entertainment, so is it a lot of fun? Have you enjoyed watching these when you came out here? Oh yeah, yeah, for sure. I think for me, it's a lot more fun like around release day. Um, like when the Sneaker Bunko reprint came out, I Hmm. jumped onto those and I actually bought some boxes, and that was a lot more fun because I had never opened that. So if I had just bought them online, waited, it would have taken a few days to get to me. So it's just a cool thing. Like release day, you could pick up a box or two, test your luck, and like you don't have to wait for them to get shipped out. You just they open it right there. If you get good hits, they'll send them to you, and yeah, it's pretty cool. Is that so? Would you? Would you? Does that substitute for yourself opening, like experience wise, or do you still want to do a little bit of each? Yeah, I mean, for me personally, it's more fun to open it myself, but I do get that there's like a community aspect to it. Like when you're opening it with, like if you're in the chats all the time, maybe you're there with your friends, Yeah. it's like, it's cool that it's all recorded or whatever, and everyone's seeing it, and you can all celebrate together if you get like a huge hit. Oh, So like that could be fun, like imagine if me, you, Audrey, right now, we're opening a pack and I pulled some huge card, right? Like it would be really cool and we could all like celebrate together. So there's that part of it. But there's just something special about, opening a pack yourself and seeing that SP. Like I don't know. I really like both of them, I guess. yeah, because this guy right here, Patty, he it's this one. I remember seeing this whatnot. I guess they're buying it from here, and I think something hit. I think it was like a. I don't want to say it if anybody didn't watch that. But anyways, it's 50-50 odds. But they're opening a couple boxes or something. So what you were saying about your friends being on there and celebrating together, I get that. So, but the price. Oh, Am I back? yeah. Okay, sorry about that. I was having technical difficulties. Keep talking a little bit. Is your voice Yeah, I on think though? your mic is messed up. Well, I had to switch over to my inboard laptop mic, so that might be throwing everything off. That's better. That sounds better. Sorry about that. No, But you I good. missed the start of the drip stuff. Sorry about that. Yeah, went over it, talking about that, about different communities. And we have, what is this? Check out Meta Monster Gaming. Yeah, I would highly recommend Meta Monster Gaming on there. They're new to Weiss. But Here. I'm working with them quite a bit on getting that set up and going. Probably some of the better prices on Drip, because Drip can be really hit and miss sometimes with your pricing. So when you go onto a stream, make sure that the prices are acceptable, because some sellers really, really value their stuff per se. Okay. But yeah, MetaMonster does pretty good on their shipping back for you, customer service. Also, they're the company that did the Setsuna slab that we showed off last time. Okay. Yeah, your the customized labels. Mm-hmm. Yeah. Okay. Yep. Actually, I'm waiting for mail to come in because they just finished up my Saya Yamabuki SSP. Oh yeah, I gotta see that. I was thinking Actually, about speaking of that. that, so this is kind of random and not, I mean, kind of on topic, but Yeah, go so I ahead. said I would never grade a Bang Dream card. I actually got my first Bang Dream slab in PSA 10 the other day. Actually, it just came in today. What was it?
I have no clue. Let me Just find it. Hold on. Hagumi. Yeah, someone graded it, put it up for auction, and I got it for $14. Nice. Isn't that crazy though? It's like $14. If I can address your comment, there are a lot of bad prices. I feel comfortable buying from MetaMonster, and I feel comfortable buying from Arroyo Cards. Both of them do their Weiss packs at around $5, which is within range of most of the LGSs I go to. So I find them pretty comfy, but if you're not careful, you will find yourself at a stream where the guy's selling Weiss packs for $8 and you're going, 8 of a current one? yeah. Oh shoot. Well, like Yeah. like Whatnot and stuff, these aren't TCG stores with distribution. So they've got to get their boxes how they can get them. Yeah. No, I can see that. That increases prices. Yeah. So sometimes the Japanese booster boxes can be quite adventurous in the prices. Yeah. Yeah, I can see that. Because it's rare. I wouldn't say rarer, but people don't know where to buy it from, I guess. Right. And then when you do find it, it's pretty expensive. It is like Whatnot, but it's a lot better interface. If you guys are bopping around there, look for Cuckoo's Waifu. That's me. Feel free to say hi. That's your name. I'm gonna be looking Yeah. for you. Wait, what is the 5th? Wait, not that one. What's this? The 17th. What's the 17th? Saturday. That is That's Saturday. Okay, never mind. I won't be there for that. I'm gonna go to one of these streams someday. I'm gonna be in Brooklyn, New York, on Saturday. Yeah, there's a Summoner's War meeting. If you ever played that, it's an app game. It's a strategy, I guess you could say. And they're having a meetup there, so I'm gonna be going there to Brooklyn. It'll be cool. So I'm excited to see all these people out there. I went to the one 2 or 3 years ago. I got this giant plushie. They don't sell them. You actually have to win it. And I was walking down the streets of New York with this, imagine you trying to hug someone right now in front of you, and you have to extend your arm the whole way around to get them. That's how big that plushie is. It's super huge. So I was walking down the streets in New York with that thing. My sister was pissed because she wanted to go shopping, and I'm like, we gotta go back because I can't just carry this to stores. There's like some girls that walked by and touched it. It's a completely all white plushie, and they got makeup on it. So can't wait. But anyways, I'm gonna try. So what'd you say? Meta Monster game and Meta Monster MMG. Zach is giving us a shout out because he's the main host for MetaMonster and letting us know to come out the 23rd for his AOT case break. Oh shoot. Yeah, I also like seeing JR cards in the chats. Yeah, every time I see that guy everywhere, everyone knows JR. Literally everyone. I don't know a single person that doesn't know JR, so it's always nice to see in the chat. What do you do now? Are you with Whatnot or? JR, yeah, JR is just everywhere. I've seen that dude everywhere, so. That reminded me of those people that there was, and I'm not making fun of it. I thought it was funny the first time I saw it, where on Facebook Global, some guy was buying SPs, and then he used that Spider-Man meme or something. It was like, everywhere I go, I see his face, and he had his own face in there trying to buy SPs. I don't know if you guys remember that, but yeah. Oh, I can't forget that. I thought it was funny. I thought it was funny that he did that. I mean, he kept doing it, but I thought it was funny the first time I saw it. Oh, it's nice to have you all here, by the way, again. So, appreciate you. Yeah, that's very good. 21 people watching, but only 5 likes, though, so you might want to click that. It's all good. Likes mean nothing. They mean likes mean everything. Winning is everything. Click the like button. Winning is everything. No, that's why you never hear me say that. Don't punish Big B for having me on the stream. Hit the like button. I know you guys all want to dislike me, but hit the like button for Big B. No, I'm good. There's days of I remember I don't know how much I really cared about that to begin with. It's like I think it's just amazing, honestly, that like when I think about, I don't want to get all mushy and think back in the day, but
it's amazing that I'm here now with you two, especially. We worked down Audri to the point where Audri has, slabbed a card, and somehow I ended up buying Japanese cards. What changed about you? What did you? Oh, wait, I guess no, you slabbed you got a Bang Dream slab card. Yeah, So actually, for me, like I started with only Japanese because it was so much cheaper, and I liked the price points a lot more. But now I'm doing actually a lot more English. That's been my main focus recently. yeah, look at us all growing up. It's like changing our I ways. was gonna say, but don't judge. I've gotten some Pokemon slabs from Drip. What? You had some Pokemon. Were those in like lotteries or something, like random pulls? One of them was AGS, the company who does the robot grading. They auction off their own slabs on their stream. So I picked up a Kangaskhan from base set for like $8. It was a dog condition, and then I've won a couple. So it's like, well, Nice. if you're gonna give them away. Okay, I'll sign up for this. I'm interested in this one. Look at this data live. We got the twins. Yep. Zach has a case coming in of Day Day Live. That'd be cool. Yeah, One that thing set's also, really good. one thing also to give people a heads up, if you're gonna go check out Drip, make sure your seller knows where their stuff came from. If they can't, I know Arroyo Cards and MetaMonster Gaming both deal with cases. So I know they're legit, but a lot of the other sellers will pick up like 2 boxes. They're probably getting it as cheap as possible, and it's gonna be bad. You're not gonna Yeah. get what you're looking for. Yep. And So that's the hard part about, and I'm not talking about anybody specifically. So you have trusted sellers that, pick up Japanese boxes or something like that, and they don't always get a full case of them. So even though they are a trusted seller, you don't know exactly where this stuff comes from. Like one of the videos I was gonna do recently, I was thinking about it, was I have so many videos. I don't have enough time to film all, which is crazy because I feel like I'm always making videos. But one of them is I keep saying over and over again where people are like, look at these $40 boxes, they're dead. But then I'm like, there's people that have it at 60, 70, $80 that I know for a fact are definitely, I could say with 99% certainty are dead boxes too. The price doesn't matter, right? Like it doesn't. Like it's what the seller has, what they're selling, where they got it from that really matters. It's just I don't want people like, so if you see a $45 box of Danmachi on TCG Player, is that less trustworthy than some seller at $60? Right? Like Yeah, no, I it's completely agree. And I think even the trusted sellers, like they have to lower their price too if they want to keep up with market price. yeah. Like I saw one guy, like I forget his name, but one of the newer sets that's like in the 40s, he had it listed at the same thing, like 45 or something, and like 30 something quantity. So it's like if he still got full cases of it, it's probably legit, but he has to keep up with all the people selling dead boxes too, you know? Exactly. If you want to get rid of it, like if you're just in it purely for the money and you're just trying to get rid of it because you need to get rid of it, it's scary to me that people are going out there, and that's what it is. It's scary to me that people are going out there and saying you can't trust the lower price boxes. Well, it's like, and I'm gonna pick Pokemon. It's because we know Pokemon isn't like guaranteed, right? Like what we have here. I don't want to get sued by anybody. Lost Origins. So I'm talking about Weiss Schwarz, not Pokemon. I just want to scroll down. Like you could say this one's dead, right? But are you gonna tell me this guy on page 6 that him selling it at 150 means it's not dead? Right? When it comes to Weiss. That's what I'm getting at. I see more and more people saying where they're just like, oh, the low ones you can't trust. So I mean, I could point out Hollow Live where it's like 80, 70, $80. Does that mean they're all live? No, it could just be they're dead, and that's just what the price is right now. Oh. Well, I mean, also though, with a dead box. Okay, let's say you get a dead box. Yeah. You still have the shot at SRs and RRs. Yep. And you still have the RRs that can hit $20 a hit.
So I mean, I don't really understand. I mean, yeah, I guess it's bad that the signs are out of it already, but there's still value to be had. Oh yeah, and that's why Tokyo Avengers. Like, if you really think that dual lane deck is next thing, and all these rares and uncommons are going to be bought out, then really you should be picking up these boxes at $45 and opening it if that's where you think the direction's going. I don't say if it is or not. Ryan, we're gonna be showing the conference on here on the stream. Yeah, I think it's isn't it starting right now? no, it should start at 12. Yeah, it starts in a half an hour. We just haven't gotten to the topic yet dealing with the stream because we've been wandering and really ad-libbing. Yes, we have been many places. Let me 30 minutes, guys. 30 minutes. 30 we'll have the minutes stream to on. go, which I actually lost. No, it's right here. Oh shoot, look at these Quince cards. I just saw this. Oh, the Quince prices in English are brutal. Oh yeah, well they've been dropped just because so many people opened it. That's the problem with the Quince. I hit the Itsuki RR on Drip about a week or so ago, and I was so excited because it's a playable card. I know a lot of people working with that deck, and then it's $2, and I was like, oh man. There's so many people opening it that it's going down. I haven't done my market video in a long time. I haven't had a time to do it, but I'm not looking forward to your Quince one because I'm going to be depressed. Here is the actual stream. So yeah, we got 26 minutes and 52 seconds to go. So we got some time. Well, we probably should act like that we're, doing stuff for that stream and just try to get into topics having to do with it. All right, what's going to be announced? What sets? Okay. Let me pull up my list because I had a list. Oh, you had a lit. Oh, yeah, that's right. Shield Hero. Shield Hero number Shield one pick. Hero. I'm thinking Ruby anime. Did you watch that yet? No, but I know it's a thing, and Ruby sold pretty well in English. Yeah, I like Ruby, of course. I haven't had the time to watch the actual new one. I haven't heard many good things about it, though. Well, the original Ruby show wasn't exactly a major plot show. I love that show. I love. My second one was Rental Girlfriend 2. Yep. Because usually they announce around the time for the set to release after the anime's over. And we're getting there, and Rag sold phenomenally well in English and Japanese. I have Bang Dream, because we haven't had a Bang Dream set in almost a year. And Bushiroad isn't going to allow that to happen. And my last one's probably a hopeful, but I really want Love Live Superstar 2. We really need some help in the set after what they did to us with 2 ban list hits back to back. So... kind of hoping to see that bounce back and get some love. Yeah. Despite what it's going to cost me to update my Cuckoo Waifu deck. Yeah, I'm looking at your list right now that you're looking on the screen. I guarantee Classroom of the Elite, if that comes on, me and you will be celebrating pretty hard. Along with who's that? Yeah, Ricky in the chat. We'll all be celebrating hard if we see Classroom of the Elite. I hope to God. It's so good right now. It is. It's way too good. I know people were complaining about the animation of it. I'm like, I don't care. I'm just watching the episode. Yeah. All right. Anyways, anything else? Those were my picks for new sets, but yeah. I have a ban list picks whenever we want to get to that. I do, yes. So I'm good with Rag too. I'm good with Classroom of the Elite. There anything else? And I haven't watched Engage Kiss, so I don't know about it. I mean, I would love to have Lycoris Recoil, but we know that's Rebirth. Bushiroad also has really cut back on their new series titles. If you notice the last couple streams, that's why I really didn't come up with anything for new outside of Ruby. Well, even Ruby's, I guess, the sequel set, but they really haven't done a lot of new franchises. Yeah, I haven't seen. I looked through the list and I'm like, I don't know how many of these they would go. I would think more of a sequel because we said Rag too. I mean, that's. Click on Spring 2022 as well.
Spring. Let's go spring. Because that would also have possibilities for a set announcement. No. Like, which one's gonna cross out? I didn't watch this one. This is on the list though. I have not watched a couple of Cuckoos. I'm starting this one after Komi can't communicate after I finish Attack on Titan. Shield Hero we're probably not getting. Komi can't Yeah, we're communicate- definitely getting Shield Komi Hero. can't communicate isn't in any card games that I know of, so there's a shot on that. Yeah, I heard it was good. That's why I gotta check it out. It's on the list. Just like I mean, I guess also I forgot to put Kaguya 3. Kaguya 3. And people want what is it? K and Ayanokoji. That'd be a cool SP. I want Kushida. That would be my favorite Oh, SP. the pairings. You're not a. Are you a fan of Hericta? Yeah. I mean, she's cool, but like, Well, because you see all the boards, people are like upset. Like the people that read the light novel are just don't want her to exist. So, yeah. I mean, they definitely gave her a lot more attention. I Yeah. mean, she's a cool character though. But like Kushida is still my favorite. I always like the weird ones. No, I'm with you because remember, what is it? Because I don't know about you, Audri. Do you like the main characters? You know, like when people like go after Mai or Amelia's or Rem's or what's other ones? You know, like You those mean like the main, Asuna. you mean like Asuna. the main girls? Yeah, main girl. I'm not a main the girl only person main girl- normally. The only main girls I've ever liked are from Love Live. Yeah, but they're all the main girls. I mean, orange hair center supremacy is totally a thing with me. Oh no, you're talking about the MC. Yeah. I'm never a fan in Love Live. Hanukkah, So we back. Sorry about that. Oh, we're back. Okay. Yeah, that's we're good. back. everybody, Love Live. My bad. My computer decided to turn itself off. So. Make sure you share your screen in the Discord chat. Oh yeah, shoot. Sorry. Share your screen. Well, at least we got back in time for the stream. Yeah, we Yep. got back. Okay. There it is. Okay. Okay. Yikes. That was yeah, we're back in time. So what are we gonna be talking about today? I watched not watched. With 1 minute I scrolled through the last actual conference and what did I see? They had Shadowverse in the end. Yep. So did you I don't really care about Shadowverse unless you all want to just stay and watch that. I'm good with that, but We yeah. could probably talk over it. Shadowverse has a chance of getting franchises that people care about. They're possibly going to go over the Uma Musume release, Oh yeah. which is a pretty big deal in Shadowverse right now. Okay. And it's also a chance for people to talk about what they just announced for Weiss. And also, like when they announced Marvel, they did that at the very end of the stream, even after the Weiss stuff. So they did like Weiss and I think some Rebirth, and they went back and revealed the Captain America to announce Marvel. Okay. There we go. So we're ready. We got that. Okay. So yes, you were telling me that Rebirth for You, not Rebirth for You, the ban list, Quince. You think Quince is gonna get hit again? Nina, the Weiss Schwarz ban list is built on two things. It's built on how much a set gets brought to a tournament, and then they use the data on what's the percentage of representation in the top cuts and the winners. Nino is extremely popular in Japan. She's most people's favorite Quince girl, and the deck is a really, really good deck. So they hit it once, it's still getting a massive attendance, so it's likely to get hit again. With Weiss, they don't look at this card is broken, therefore it must go. Like, for example, Oko and Magic. They look at how often is this set showing up? Okay, we need to discourage the set from showing up so other sets can show up.
So like Love Live Superstar, for example, got hit twice because they tried to slow down the on-turn kill deck. It didn't slow it down very much because number one, Superstar fans were bringing it, then people who just wanted the win were bringing it. So then they completely dropped a nuke on it on the last on a ban list. So I think Nina was going to get a nuke. D side actually has turned into an absolute meta monster. Yeah, I can't believe that. It's Oh, crazy. the deck is evil. You literally just spend once you hit level 2, you spend the entire game just spamming out monstrous level 3s that burn on reverse and heal. Nice. That's what we all like to see. And usually you get rid of things in Weiss by putting them into memory, making your opponent put them into memory. Well, that just helps them because they're sitting in memory for them to bring back out again. Nice. So That's pretty crazy. So just kind they of can, loops. yeah. So and that had some crazy attendance numbers. I think it was somebody told me it was like 30% of the last major WGP event of attendance, which in English, 30% is no big deal. SAO and AOT have had that for years, but in Japanese, that's pretty catastrophic. Here's the English ban list. Oh, that's the English written for the Japanese, but that's the Japanese ban list. Yeah, so this is Yep, that's Yo, real quick, did you guys see that Attack on Titan post for season 3 or whatever? what? The booster box in English says first edition on it. Oh yeah. They've been doing. They did that for a couple started- sets now. Yeah. Really? I'd never seen that. So Yep. do the cards say anything, or is it just a No. box? No, it's just a box. They had that for Rent a Girlfriend, so they've been doing it for a bit of time. Slime. They did. I think they stamped second edition on Slime on the reprint. Yeah, I saw the second edition. I just never saw that they did first edition on boxes. Yeah, I remember think seeing they that did the first to let time. people know if they're getting silver signs or not. Yeah. You know what's their expectation what their expectations are when they open a box. Yeah, I mean that means that they're just expecting a reprint for set 3 already. So I mean, does that mean set 4 confirmed? Nah, I think they're just slapping it on like everything now to say first edition, just in case that happens. To be honest, but I think Big B's right on that one. Also, a lot of collectors were giving feedback that Bushiroad needed to specify what printings were first and second, etc. So I think they just did that to please the masses. Yeah, there you go. And there we go. Yeah, there we go. Actually, my buddy, the guy who was mentioning it to me, because I talked to him about this before the stream started, Ty Pruitt. He's a really good personal friend of mine. Apparently, 20 to 30 D sides went X and 1 in the last tournament. So that's pretty ridiculous. So thanks for joining. Going back, thanks for everybody joining. Ty, the Rock Titan, everybody on here that's come on. Thanks for bearing with me as my computer went down. Appreciate you. And then for Yuno and Audri being here as well. I appreciate that. It's going to be a lot of fun tonight. We don't know, does anybody know Japanese in here, by the way? It'd be very helpful. Is there no subtitles? No. No. Nope. Ah, nice. Not Perfect. on Good thing I'm completely fluent in Japanese. Yes. I did try Duolingo for a little bit, but then I realized I didn't have enough time. And I also wanted to write down on a notepad like all the different characters that I was seeing. Because it's one thing to see it and try to memorize it, but I think it's another you can actually like attempt to somewhat write it. I learned better that way. So now for you collectors, investors and such, one thing about the ban list is it causes price spikes and price drops. Yep. So for example, the one I can give you because I know it off the top of my head, when Superstar first came out, there was a $50 SR, another SR was in the 20 range. The ban list hit, one of them dropped to 25, one of them dropped to 5. Now, the reverse can happen on the ban list where cards go from trash to instant money. So, for example, let's say Kantai gets freed. They unbanned some of the Kantai cards. Let's see, where's it out on your list here? It's on the second row, right side. There's 3 ship girls there. If that Junio, for example, that's flat out banned, gets put back on,
a lot of people are going to start speculating on Kantai being playable again, and prices are going to spike through the roof probably by tomorrow. So if there's a set you're interested in that has banned cards on here, and they come off of here, buy them as soon as the stream ends as fast as you possibly can, because the prices are going to go up significantly. You mean buy Like it immediately? Love Live Sunshine, if Yu-Chan gets freed, those cards are all spiking. Saikano, if anything changes on Saikano, those cards would spike. And there's a lot of expensive cards in Saikano. On the Right. other hand, if Saikano gets hit, might be a good chance to go get some of those signs that you were wanting that Japanese players were hoarding to max rarity their deck, because they're probably going to start dumping them in disgust. So next couple days, you can watch the Facebook Global page, Facebook North America, UUT, and you should be able to pick up deals on sets that got hit. Wait, People are going to get disgusted. People are going to dump them. Really good chance for buyers as well as sellers. if you are a max rarity player, doesn't that mean that you have a love for those signs, or really it's a little bit of Well, it depends on, okay, when I max rarity a deck, it is definitely out of fandom, because I don't have the money to go do it for every set I own. right. Actually, my Cuckoo Waifu deck and my Ruby Waifu deck are the only ones I actually have foils in even. So for me, it's that way. But a lot of, there's a lot of players, and I don't want to name names, Yeah. they just max rarity everything because they're going to play it. Okay. And, they want to have the most expensive pretty cards when they play. If they don't play these cards, they're going to dump the deck. And that's pretty common. All right. Yeah, because for me, if I were to ever do that, it would be because I love that deck for for what the anime. You've heard me talking Right. about, like, when I Oh, yeah. open stuff, I just talk about anime. So Well, it's there's, like, I mean, yeah. just like collecting, there's different motivations to collecting. There's different motivations to playing. And one of them is just flat out take the best deck and jam it down someone's throat. Yeah. There are people in my locals that have Love Live Nijigasaki decks that I'm pretty sure haven't watched the anime, but the set is really darn good. So, they went out and bought it because they found a pretty good deal on some play sets. Yeah, I could see that, but to max rarity it. If you got the Yeah. money. Yeah, I guess if you get the money. I'd have to have some love. I need the love to go with it to make that a max rarity. Which I think I was going to do with Miku, actually, with the prices the way they are for quintessential quintuplets. I was like, you know what? I might just make a max rarity quintessential Miku quintessential quintuplets deck. It wouldn't be too. I mean, Quint 2 Miku, the deck isn't very good, so you're not going to have a lot of players Yeah. going for it, but you are going to pay some serious Miku tax. Oh, yeah, which is all good. Which is all good. I'm good with that. You You know know that your coming life in would be there. spending, $500-$600 on SSPs. Yeah. And I mean each. Okay. Here. Yep, probably starting in a minute. Yeah, we have 1 minute. Yeah, before that, I see Daniel asked, what are you guys' public socials? Do you guys have any? Mine's just YunoTCG on everything. Mine's in my... wait, hold on. You can go, Audri. Do you want to say yours? I already put it in the chat. Oh, you already did? Oh, shoot. Mine's in one of these videos. Pause. I have it here. I really wish I could have got a better Twitter name, but, people took it off, so. And there's my email. It's in my videos. Alright, anyways, let me bring this up. Is this sound? Let me check this. Since my computer crashed. We got some light music behind us. Alright, let me make this bigger. はい、皆様こんにちは。始まりましたブシロード TCG 戦略発表会2022実りの秋。ブシロード TCG の今後の展開や企画などをたくさんのゲストとスタッフの皆様と一緒にお届けいたします。はい、というところで、申し遅れましたが本日総合 MC の前田誠司です。皆様本日はどうぞよろしくお願いいたします。イエーイ
Yay!ありがとうございます。 I hope all your はいと dreams いうと come ころでね true 早 from 速 this 進め stream, ていきたい everybody. と Whatever 思い you ます。 wanted. まず手始めに本日の発表会のハッシュタグのご紹介です。本日のハッシュタグはこちら。 Oh, they have 4 chairs ハッシ for ュタグ people. 武士みのりです。皆様このハッシュタグをつけて発表会の感想や予想をたくさんつぶやいてくださいね。続けてハッシュタグキャンペーンについてのお知らせです。こちらご覧ください。参加方法は簡単。ハッシュタグ武士みのりをつけてツイートするだけです。なんと Amazon ギフト券1000円分が5名様に当たるキャンペーンとなっておりますので、皆様発表会の内容の予想や感想などたくさんつぶやいてください。開催期間は13時から放送終了までとなっております。詳しくはブシロード公式カード情報部 Twitter アカウントをご覧ください。はい、というところで、早速始めていきたいと思います。まず最初はブシナビからです。それではどうぞよろしくお願いいたします。 Okay, so what they're going to update now is Bushy Navi. It's a app for the cell phone for playing Bushiroad games. So like you do your deck list on it, your matchups will come up on it, tournament results, things like ま that. ずはブシナビから無 Is 駄 that for- Really cool thing. I wish we had it here in the US. Okay, so we don't have it in the US. Nope. 現在大会では無断キャンセルという問題が起きております。参加の申し込みをしたけれ No, they ど won't- for 連 this 絡 live がい stream, らっしゃらない They won't They let us. started, 直前にキャンセルする、 Closed といったような、行為を行う方が、 they いらっ they しゃっており started ます。対戦を楽しみに a しているユーザ website ーや kind of for Bushy 遊ぶ場を Navi, 提 but 供 it's して not くださっている nearly as お thorough 店 as さん what の they've 迷 got 惑 on と that なってしまい Japanese ま app. す。 All こ the ちらにつき Bushy ま Navi して site in 多 the くの US 方 can do が is 参加できるようにするため translations 皆さ or んに not translations お of 願い already が deck ござい lists. ます。 Yeah. I'll throw the link in the Facebook chat real quick. 当選あるい sure は I've got it. キャンセル待ちで大 You 会に guys 参 want 加 to され see? ない Oh, 方は the English one. I 事 don't 前 have の the 参加 Japanese キャンセ one ルをお願いいたします。 because it's an app, obviously. 余裕を持ってキャンセルいた I だ can け see ます that. と Bushiroad 次 just の seems 方へ super 順番 busy に繰 these り上がっ days. ていき I mean, they 参 got a 加 lot できる going 方が on, and 増えます there's a lot of growth lately. And 逆に I キ know they've ャ been ンセル trying 待 to ちで hire 大会 people に for the 参加したい longest と time. いう場合は会場に行って当日の繰り上がりをお待ちください。当日まで結果がわからないなら行かないよという方、こちらの方はお手数ですが参加キャンセルをお願いいたします。 No, I can't 参 find 加 it. キャンセルされない場合イベント運営者によって無断キャンセルというふうに判断されてしまう場合がございます。 My car's child that comes on この Thursday. 無断キャ I ンセル can't の多い wait. 方がマナーの良いユーザーの迷惑になら I'm ないよう excited に for it. ブシナビではマナーランク制度というものを設定いたします。こちらのマナーランクの判定の流れについてご説明いたします。計測期間の無断キャンセ Dude, ル quit 回数に flexing the 応じ fact て that your players 反 have 映 it 期間 better と than なる ours. 翌月 We の get マナー it. ランクがございます。マナーランクは有料、一般、違反、こちらの3つに分かれ Someone Someone ます。 said you could put subtitles 無 on. 断キャンセルが You try 3回 that? 以上 No, あ they りま don't. すと違反となって Because しまい it's ます。 live, it doesn't let you see. It says 違 subtitles 反 Oh, ユ yeah, ーザー yeah. には captions ペナルティが unavailable. 課せられます。 No, trust me, I know. You know what we 有 should 料一 do? 般ユーザーは Next time we 現 do 状の this, シス we テ need ム to- を無 I 制 need to 限に hire ご an 利用いただく interpreter. ことが可能です。 Yeah, like how they have the し White かし、 House 違反ユーザーには sign language 期間 one. 中 We need one for 4つのペナ Japanese ル to ティがご English. ざいます。 That would be great. 申し込み済み大会が強制的にキャンセルされてしまいます。新規申し込み数の上限が3回までとなってしまい So ま if you す。 could work at Bushiroad, what would you want to さら do? に抽選、先着それぞれで当選しにくくなります。 I think I'd pick I'd be the guy や that や picks the 重たい arts ペ for ナ the ルティと cards. 感じるかもし I れ would ません love が to do that. 事前の参加キャンセル It'd be so や much fun. 必要以上に多くの大会への Um, 申し込みをしないといった方法で I 回避 can でき think ま of a す lot の of で things I know. 多くの方が参加できるように何卒ご協 There's 力 gotta be のほどお something in 願い there, いたします。 Oh, I would definitely 続 want い into て the マナー tournament ランク program. の導入スケジュールについてご You're 説 gonna 明い make た it します。 amazing. You're gonna give us better prizes.
8月の実績 that'd を be も one と of に my 9 goals. 月の But to be マナ honest, ーラ with ン them クを not この charging 後 for any ブシナビ events, のメッセージ機能で皆様宛てに通知い the たします prices are actually pretty good for Oh, you that. actually また okay. 9月の実 Situation. 績をもと Did に you like the 10月 trophies に that も they gave? 同様にマナー I ランク saw の some 通 that 知を the 行い trophy. ま It す had like the card sticking out of it. I こ thought こ that ま was で I を pretty think I テ cool. ス love ト運用 those. とし I ま think し those て are awesome. ペナ Yeah, ル I ティ liked 等は it. Even この企 but 画に even 関し on て the はご English ざいま side, せ if ん you top at a event, you get a medal. 本運用は10月の実績をもとに11 Like 月 the からの Olympics. 施行とい Yeah, た yeah, し Gold, ます silver, no, bronze. when you said that, I remember ペナルティ I は talked about 11 it in a 月1 video 日 where に like 施行されます three dudes. It was on Facebook, right? They were も selling し like テスト運用 medals, 中 but you に can 違 combine 反 them ユーザーの通 together. 知が来て Yep. しまったという Yeah, 方 That was は the ご注意いただ last き year's ます team ようお event, 願 I いいた think. し Yeah, ま that す was cool. I like that. また繰り返しになりますが余裕を持った参加キャンセルの方何卒よろしく Get お one 願 of い them いたしま medals. す You need the other two. 最後に And if I it mean, was I a true anime, once you put all I think three one of of them his, together. I think one of his 無 teammates 断 was キャン his セルをな roommate, く so I すた guess め he could go ノ steal ンは two, 無断キ steal ャン that セ and ルキ have ャン two ペー out ン of という three. のを実施いたしますフォローリツイートでブシナ I ビ mean, ロゴ if 入り only の this ラ is バー an マットをプ anime, レ you ゼン put ト the いたし three ます medals together and like light 本日 shines out 17 of 時 it の and スター points ト予 you 定と to なってお a ります place where the treasure is or さらに something. 10月のマナーランクが Screw that, I 有料 want と to なっ turn たユ into ー a ザーに magical girl. ブシロードロゴ入りラバーマットの黒バージョンをプレゼントいたしますこちらの黒バージョン So の what are プレ these ゼントに playmats? は Yep, 応 these 募 are の必要 playmats. はございませんその時点で有料となっているお客 Who's it 様 for? 宛てに私 I mean, の方から感謝 because の the 気 one- 持ちを込めてお送りさ the せ one て on い the ただ Bushy きます Navi Bushy Navi one looks like 欲 Weiss しいよと because い you う have 方 the は stock ブシナビの zone プ and ロフィー your ルの memory 公式 deck で and お願いい discard. たします Yeah. ブシナビからは Yeah, now you 以 say, 上となります The black Bushiroad one, I assume, is for getting Kadani's signature and gold on it, so you can just flex it. I thought that was a giant mouse pad, actually. When I looked at that. I'm looking at my mouse pad, it doesn't look all that different. Point redemption is nice. I know, can you imagine if they had these point redemptions in English? はいというわけでブシナビからの発表でご It ざ would い be ました。あり nice. がとうございました。少しね、硬いお話もござ I いま mean, した you が、 can still 皆 turn 様 in が your 楽 Japanese しく ones through 気持ち Heart よ of く the 遊んでい Cards, ただ Yeah, く you ように can, ルール but とマナー like を where 守っ we て get, 大会に参加していきましょう。 you know, はいというわけで playmats, 次の発 they 表に get 参りたい point と first, 思いま point す。 second, 続 but き then まし they ては also have シ this ャドー point バースエ cards. ボルブからの発 Looks 表 like で we're す。 missing よろしく something. お願いいたします。 I mean, Did they put this up technically, I'd say the playmats are better than the go first, go second cards. Technically, I like they're them. more expensive. I like them both. はい、シャドーバースエボルブ Shadowverse 商品イベントプロデューサー Evolve. I の tried 川津 playing で the す app. よろしくお願いします It didn't last too long ありがとうござい because ま I す didn't have enough time. はい。 But ここから it は looks シャドー like バ a ースエ lot ボ of ルブに fun. ついて発表していきたいと思います I got to demo the それでは早 TCG 速 with one of my local players. Actually, you know Dean. Never mind, you know Dean. Dean is like all in on Shadowverse Evolve TCG. Oh, I know. I saw Burn One making お願いします。 a few お願 Shadowverse いします。ありがとうござい Evolve ます。専属、 videos ごめんな now. さい。再現 Yeah, 専属 yeah, さんと Dean's 中 in 垣 it. です。よろしくお願い I します。 learned how to play from ありがとうござい him よろしくお願い a します couple weeks ago. 本日は Pretty decent game, 友野さんと actually. ユーザーの皆様に素敵な情報をお伝えできたらなというふうに I 思 just っ have てお too り many ます app games. それ That's で my は problem. 早速なんですけれども I got Bang いよいよ Dreams, 発売 Summoner's War, 目前となりましたこちらの商品の情報に行きたいと思います I Oh, got I'm sorry. I mean the paper copy. The No, paper no, copy. but I'm like, I 月曜日 wanted to コラ play ボスターターデッ Shadowverse キ出 like 走 on ウ my マ娘 cell コラボ phone, パッ but クウマ娘 it's プリテ just ィダービ I ー have が too much. 発売となりますいや、いよいよですね。これは Here we go. 5月 Horse 発表 Girls. されてましそうてで、すね長かったですけども、 What あっという間 TCG で is した that? 楽しみです。はい、 Shadowverse ということで、 Evolve あと2週間ぐらいというところになっているんで Why す you けれど down for も the-、こちらの you want some of these 商 Oh, 品から that's- シャドーバース No, that's- I didn't know that was プレイされる Bushiroad. という方 Yep. たくさんいらっしゃると Bushiroad 思いますの is で、 distributing it こ or ちらの something 情報を along those お lines. 伝えさせていただきたいと思います。 I love現在 Umamusume, but I don't understand how it fits in the Shadowverse Evolve. Shadowverse Evolve is a very dark, moody, magical thing. 今回の講習 And 会 then では there's
Schwarz ラボスターターデッキ出走馬 We 娘 gotta の収 brighten 録 it カー up. ドを You 使っ can't always て have ル that, ールを you 覚 know, えることがで grim きる look. というイベン You トに know, なっており some ます。 fun with 発 it. 売前に触れるっていうのもあって、 And who ぜひ doesn't? 馬娘 I のファ don't ン know の who 方 that 々 is, に遊ん but でほしいです I よ would ね。 like that はい、 card. そう The です one that ね。 was right there on と the いった middle. ところ She で、 is smiling. There こち was ら like 発売 nice 前の light 商品をいち happening. 早く体験 I'm で down き for ると that. いうところで、 Yeah, リードしてい Dean る is 方 really に trying も to ご talk me 好 into 評い getting ただいていると getting ころ this ではあ set りま because す。 I am で a unabashed 無料で Uma 参加で Musume きるイベ fan. ントとなっておりまして、参加いただく Is と it? PR パック I haven't と watched うちわ it. を I think プ it's レ a ゼ lot ン of トさ fun. せ I てい like ただい horse てお racing. ります。 It's はい、 it's ありがとう it's ござ an います。 idol show 10 disguised 月 as 31日まで開 disguised 催 as しており horse ますので、 racing. ぜひご Okay. 参加いただきた Well, い you な know と me. I'm 思っ always ており down ま for a す。 good idol show. また
It's side games, so they have to have idols in it. So like the girls will run the race, and then the top 3 finishers will do a song and dance idol song. こちらをご覧ください。 You mean together or separately? ウマ娘プリティダービー限定構築 So 大 they all 会 know each other. が10月1 Does 日 he から able to sing 11月 together? They all go to a racing school together. タイトル構築ウマ娘プリティダービー Where they learn つまり first ウマ娘のカードだけで stuff. デッキを構築した For lack of a better デッ word. キだけで I was 参加 gonna で say, きる what イベント what になっ is て that おります even? はい But- というところで Running fast? 景品は10月 High school education running fast. ウマ娘プリティダービーの PR カードで参加者 And these girls and the like Kansai is named after historical Japanese ships. Yep. The horse girls are all based on actual racing horses in Japan. Okay. Like famous winning PR カードは ones. 本日20日公開というふうになっておりますここで初めて出たんですね。そうですで今回から大会 And they kind of lightly based the personality a little bit on how they think the horse's personality was, you know, things like that. That's cool. カードと異な I る mean, that 加工 makes となって sense. おります今まで If the horse was, had injury problems, and the horse girl's gonna have injury これちょっと problems. 集め You ないといけ know? ないですね。なのでよりコレクション性の高くなっ Because た I know what というふうになっており happens at ま real す racetracks. しかもウマ娘のカード You know, だ when け you で have 遊べる a っていう horse こと get なんで injured. はいウマ娘 Season 1 is super light, fluffy idol anime stuff. Season 2 actually tries to have a plot and is serious, and they definitely deal with what happens to horse girls to break their legs. Okay. 続いて収録カードに関する新情報をお I 伝え took my できればと niece the 思って other おり week ますこれ to も初登場ですか？はい the horse track for the first 楽しみ time, で and すね she's like, "Why is there an こ ambulance ちらをご覧くだ behind さい them?" And I had to clue her into what actually コラボパッ happens クウマ if 娘プ a リテ horse ィダ goes ービー down. に収録され Yeah. る SP スペシャルカード Oh Well, my in this god, case, look at キ that キ one. ャスト Gee, 13 look at 名 the に one よ on the る left. 全19種の箱押しサインカードが That's so 収録されるんですけれども本日は Oh yeah, デザイ those ン are を初 probably 公 the 開という those と are ころ probably で the foils. まずは Yeah, スペシャル Well, yeah, there you の go. It's the Look at SPs. the ですね SPs. いや来ましたね。はい脇あずみさんの I don't even Yep, know which one I サ like イン better. カードとなっております That's a special week. She's the main character of the first season. いうところのトッププレイヤーのそうですねカードになるわけで、いやこれちょっともう自分で当てたいですよ I like the ね。 blue on the といったとこ right. ろで I like 2種類ありま 2して種類あ The る。 left, はい I mean, the 右側 left が one looks 通 awesome. 常 but の I フォ like ロ that ワー blue. カード I like the blue. Yeah, I on think I like the right. one on the right better. Yeah. It's also Yeah. just a closer her. 違いますね。 Do you guys はい see how どち the らにも colors サイン are が on 入 that っているん sign? ですけれど There's も like purple and 異なる gold and セリフ other の colors going on, サ so イ it's ン an 入りカー SSP ドというふう sign. な from 形 us. になってますいやどっちも集めたいですね。はいこれは嬉しいですね。はいといったところで今回スペシャルウィークだったんですけどももう一 And I 枚 don't need to もう know 一枚 quantity of how many. I'm not looking for that. But did you ever look at all your sign cards you have and just think that, man, that's a lot of sign こちら cards? このマリカさんの白押しサイン入りカードと You いう know, ふうになっ again, ております everybody has different amounts こ of れは stuff. もう Like if some guy どっ got ちも欲しいで five, すね that you can look at も that ちろん and エボ still ルブ be. カード It's も a あるという lot, ことで you こ know, れも depending on サ your インの point セ of リフが view. 変わってると。 I looked at my pile of なってま SPs す and I'm like, すごい holy ですね。 crap, は this い is といった keeps ところ growing. で、本日の Like ス there's ペシャ just ルカードとし so ては many, 今 or 回 just 以上と special なるんで cards す to けれど you. も、残りのカードも See, I'm the 今後の opposite. 配 I 信 don't 番 hold 組 on 等 to で公 much 開されていき unless ます I ので have a ぜ reason to ひ keep お an 楽しみ SP. に I お don't 待ちい keep た it. だ I ければ flip it と思 immediately. っております。 So my I'm so used to seeing everybody else's SP pile. I look at mine. といっ I'm た like, ところで、 what have I コラボ done ス for タ the ーター last デッ 10 years? キとコラボパックの情報は以上 Well, you got と all な your ります decks and then you get the max rarity. 続いてこ You ち know, らの so I think 情 that's 報で pretty す。 cool. はい。 Right, but 新商 outside 品の of the 発売 two, が決定しておりま the して max rarity decks, I have like 5 signs が total. 11月 It's alright. I mean, 19日 it's what it で、ブー means ス to ター you. パック Even 第 then, some 3弾 people が go and 12 collect, 月 right? 16 Like 日金 SRs 曜 or 日 triple 発売という rares ふう that にな could っ be てお like り a ま decent して、 amount. So. 本日詳細をお I 伝 don't えした even い have と a ころ lot で of. は To be honest, I don't even have a lot of ま those. だお伝えす Really? ることができ Yeah. 9月19日 Yeah, if you look in the chat, there's David Young and Ty Pruitt. They get a lot of my bling. Here, guys, you know you bling more than I do. ちょっとこれびっくりしたのが構築済みでこれ770円ですか。はい、そうです。いやこれすごいですね。はい。 Nice. Ty's racking こち it らなん up, ですけれど apparently. も、より幅広い層の方に手に取っていただきたいなというとこ Well, ろを him and 確認しており David まして Young had a really good tournament in the ブー teams. スターパックにつきましても、引き続 Just き this past シャド year? ーバスエボルブに期待していただけるような施策を Yeah, 盛り spring 込んで season. お They り think ま they す took third. また今回の I'm 構築 sure 済みデッキに Aubrey will 関しては Ty Pruitt will 既存 correct me if カード I'm の wrong. 再読を中心としつつも12月16日発売のブー One スターパッ day, ク one
第 one day 3 弾 I'll の be カード able も to play. 先行収録させていただいておりますので、ぜひ配信の方をご覧いただければと思っております。ぜひ僕もいるので。 Well, you could definitely come to our はい waifu tournament in December. Just make the trip out to Indianapolis with us. さて、ここからは I 大 try 会 to イベントの avoid 情報に traveling 移 in っていきた winter いなと思って just おります。 for making any まずは plans. 公認証 One of those 大 people 会 that の are 情報です。 uh, 10月から hate the 景品の snow. 方が切り替わりますの I で、 like 本日 snow はその to TR play パッ with, ク but に収 not to 録され travel る in. カードの I've ライ done ンナ that ッ a プ couple をお伝え times. させ To てい be ただき honest, ます。 Indiana こち weather ら isn't です。 that bad. We're not Yeah. Minnesota. おー混ざって Yeah, る。 no,
そうです because my ね、先ほ company's どご in 紹介させていただ Illinois, いた、 so they've 馬 sent me 娘 there in the コンピュータ winter ー time 限 to 定構築大 Chicago. 会でもらえ And る I'm PR like, カード oh, に加 please え don't て、 send me in 3 winter. 種の PR カードが追加されて And it's 購入 always と gonna い be like a ton う of ふうな snow. 形になっております。 Indianapolis is a couple はい、こ hours ちらの south, カードの加 and 工 so に is つい my ても、 house, and it プレ isn't ミ too アム加 bad. 工からま Chicago, た they'll 変 get わ like った effect カ snow, ー and ド that's に just a 切り freaking 替わ mess. る Yeah, 形に no, なっており it's ます。 it was これはもう scary. 最新パックの方から始めていただく方だったり、馬娘から入ってくる My 方 boss も drives like い a ろんなカード maniac が集まる too. ってことでいいですね。そうですね。うんはい。といったところで、 Yeah, I like these こちら cards. の、PR パックなんです Yeah, が、 they look pretty 10 nice. 月 They 以 look 降 nice. どうなるのかっていうところなんですが、そうですね。はい。 Yeah, and 11 Shadowverse 月も、 Evolve 配 felt 布を like 予定 really しており quality ます。 cards. で、12 That was one of the 月に things つ I きまして picked は、 up 基本 real こちらを first, ベー real スとし fast when つつ Dean も、 let me 試 the 験 text 的 to な look through them and 変化を加え everything. た施策を Definitely looked like 予 good 定 quality しておりま cards. す。はい。 What was with 現在 that ショップ大 soldier 会と guy? で、 Is 景 he 品 in の方、配布方法を he has to あ be の because 毎 he was in the lineup. 毎 PR パック There's ご like と a に bunch of 施 horse 策を切り girls 替えた and りと then かはしているんですけれど or も、 there's a bunch こ of ちら girls は and よ then り that 良い dude just 施策形 at 式 the というと bottom. ころを今後も検討し I まし missed て、 it, but よ it り could よ have く been the 固定 trainer. 化できるように Okay. 引き続き調整していく予定 Just like とな every ってお other りますの side で、 games, どうぞ there's よろ this しくお願 one い guy in いたし charge of all ま the す。 girls. はい。続いてはこちらの情報です。 Dang. はい、 Yeah, 9 that 月 dude, から right? 10 He's 月 in の the 2 ヶ middle. 月間、スタータ That's ー the デ same ッキ guy? 限定交 No, 流 I don't 会 know. を No, 実 he 施してお wasn't. ります。 No, 現 that, 在は those are 6月 the のス the タータ starter ー decks 限 are showing 定 here で are 開 like 催 the するんです regular けども、 starter decks. 馬娘 Yeah, And they're just- telling you が that 追加されること Shadowverse によっ that て出走 Uma 馬娘 Musume の works with デッ those キでも cards. 参加できるという形 Yeah, I に just な saw ってお the ります。 dude and I 馬 immediately 娘コラボ equated か it ら to 始める him 方 because も you 多い don't と思うん really です see け a ど、 lot of 大概 guys. と聞くとちょっとやっぱりハードルが高く感じてしまうと思いますので、勝ち You're 負け you're に right. かかわら Look, ず it's 交流 like 会として grim ね、 on the はい、 left, 参戦してい like た the だければ color, な and と then 思 you い get ます。 this はい、よろしくお pretty 願いします。 anime-ish, you know, 参加 like すると bright こちらでも 9 anime-ish. 月は PR パックボリューム Exactly, it's gonna be really weird in the game. 配布させていただきますので、 And it ぜ is ひご true. 近く It's の the カー other ドショップ様 drivers. の方 I'm で a ご参加 actually いた when だ I'm ければと driving 思 in って snow, おり I ま am す。 afraid of the 続い other ては people グランプリの because 情 they 報 don't know how to に移りた drive い in と it. 思います。競技プレイヤーとしては一番気になるところですね。ではこちらの情報、 Because I went to ご school 覧ください。 near Lake Erie, まずはおさらいです。 and we would 4 get 回以上で we would 実施 get させてい like ただいている 8, グランプリで 12すけれ inches ど of も、 snow, 3 and 回以上終えまして、ついに it'd be 折り the 返 other しといっ people た that と were ころに like なっておりま spinning して out and 選手の皆様に and 本当 getting に into 熱い like バ big トルを cart 繰り広げていただいた pileups な because と they drive 思 in っており whiteouts. ます。どの大会 Well, も the ですね、 information ブー they're スターパッ giving ク us 第2弾 now までの is the デッキ構 Shadowverse 築で Evolve 戦ってい Grand ただい Prix, て、 so I guess it 僕 is も getting 2 a 大会 major の会場 tournament でです series ね、 similar 実 to 況 our 解説さ Fall せ and ていただいた Spring んですけども、 Fest. 本 They're 当 doing にレベ really ルが高 well. くて、たくさんの Mhm. 方々に Oh, ご the 視聴いた game's だけれ pulled ば out と思い everywhere. ま Good す。 luck finding ありが cards. とうございます。残りの3会場では、新しいカードパックも追加されるということで、よりさまざまなデッキに活躍していただけると思っております。 I'm not wrong in また saying 次 this, 回の right? There's 開 no 催は English 10月 version, 22 or 日、 is there an English 23 version? 日というところで、 I'm sure it's 横 coming 浜 up. Of the 横 cards, 浜 yeah, 会という okay. ところで It's making ただいま too 大 much 会の freaking money in Yeah, Japan. that's Not what I'm like. That's why I asked that because ぜ I'm like, ひ it's. I think ご応 it's 募の doing ほど really よろしく well. お We 願 got い an します app that people seem to はい like, and また、オータム Uh, 横浜会場から there's no 形式が English 一部変わりますので、そちらについても本日、公開させていただきたいなと思っております。こちらです。はい。まずは、A こ two-day ちら Grand スイストロー形式での Prix. 予選ラウンドを、2日間合計で最大16回戦を行った後、 I'm guessing- I'm guessing- 8による I'm guessing シングルエ day リミネー one シ it's ョ going ン to の be like 決勝ラウン Swiss ドを行い rounds. ます Day two is going to be the top 8 from the レ looks ガ of ーで that は予 chart. 選ラウンド But の I うち can't 最 read 大9 Japanese, 回 so 戦 I'm まで just 行っ guessing. て戦績の方に Did I see what? 5つの進出者を決定
させていただき You know, ます。 Shadowverse is 当日 doing の really 参加者 well. 数に応じて回線数は変更となる場合がありますというところで、 Maybe there's a, 2日間でイベントをやるための some kind 形式となっておりま buying す。 here that 今 needs まで to の be 会場より happening. も I haven't looked at Oh, Shadowverse. yeah. so- I'd have to see what they have, but I only buy Right- things I like. Right So. now, buying in the Shadowverse would be pretty rough. Cards are it's very similar to Digimon when Digimon first came out, and prices were 二次元の超越 astronomical. に関しましてもトップ64に相当する回線 They が really 配布 underestimated さ the せてい demand た for だ this くという game 形になっておりますので、 in Japan. 参加してもらえる Yeah, it must be 景 fun. 品回りっていうところは今までと変わらないっていうところ You, に you なっています should. で You 参 should 加者 follow の Dean 検 and 討 just もも buy ちろんあっ into て this. トップ8 No. のルシフェルもしっかりと配られるということになります。そういうことになります2日制になったっていうイメージですよね。そうですね。はい。なので、こちらが Over my 20 years of 大会 card の playing, I 形式に found な that って I います enjoy これ licensed 以外にも games more because I サ enjoy イド the イベント franchises を that 実 are 施 in という them. ところもありますので、 Yeah, ぜひ And if I'm gonna 会場にお越しいただきたいなと buy into a non-licensed product, I'll just buy Magic because I can play that at every store in the は country. い、よろしくお願いします。 Yeah, I 続 love いて Magic. 最後、 I ジャパン especially チャ love ン the ピオンシッ Jumpstart. プまず新情報 Jumpstart で is す。 so こちら cool. です。 I bought a Jumpstart bunch was of a that. pretty wild はい product. シャドーバースエボルブの日本一を決 Oh, める here's the 大会、シャド championship ーバースエ card ボルブ prize. ジャパンチャンピオンシップの店舗予選が10月 What do I- 1日から the 全国の qualifier? カードショップ様で、開催されるんですけれども、エントリーの開始は、明日9月15日 Oh, no, that's a の pretty は looking い、 card. 受付の方を開始させていただきます。はい、
また参加する But と thinking PR カー about ド what と you フェア just リー said サー and クル how ももらえるということで、 Shadowverse こちらも traditionally グランプリ is, と同様で do the 公 people 式 that 仕様の play PR カード Shadowverse, となっ are ており they ます。 okay 本日 with 初公開です。これいいですね。グランプリサークル I 本 would 当に think 面 what 白 it い was はい before? といったところで、ぜ I ひ would こちらに think もチャレン so. ジしていただきたいなと I would- 思ってお I り mean, ます。 Shadowverse また、 had 店舗で優 clans 勝 and する stuff と like Cardfight エントリー Vanguard. あ So エリア予選 you で had の different 参加 art 権利が獲 styles. 得できるというところで、こちらご確認 I く mean, だ it's さい。 not super pretty and pink like はい Uma エリア分け Musume, の方が but このような you 形に definitely なってお had りまして、その some 先の prettier ジャパン cards. チャンピオンシップ本戦の It wasn't just 獲得者 all 数もこ gothic ちらの方でご確認 darkness. いただけ Yeah, る because と you don't want いう to ような like, 形になって I おり don't ま want す。 to 二次 say 予選的なイメージで put すよ off ね。そうで the す、そうです。 people that はい。というところで、 are こちら playing で the も game, right? 先ほどの参加書と同 Right. 様に Yeah. 商品の方がありますので、こちらもご紹介させてください。うわ、ありがとうございます。これはすごいですね。はい。ということで、参加賞で、Yeah, I like that そ left してトッ one. プ8まで勝ち上がった方がレオニダスというところで、 I'm そ all れで about また that 白 left 押 card. し仕様になっております。エリア予選に出れば願いがまずもらえて、 The でそこ five の and 中 the でエリアで dude, トップ the 8に入れ red ばレ knight オニダ there, ス the upper こ corner ちらも is the 強いカード false, なんで、これ and ちょっと欲 the しいです five and ね the。six はい in the bottom と are いうことで attack and よりエ defense. リア予選も盛り上がるんじゃないかなと思っておりますので、ぜひ、ゲットできるように頑張っていただければなというふうに The 思っ card て on お the りま left, す。 if I remember correctly, is そ kind of し like て a 一番最後 sorcery に、 card. この先の日程なんですけれども、ジャパンチャンピオンシップの本戦の情報も、本日公開させていただきます。こちら I で gotta す。 see the Shadowverse cards because はい。 I didn't expect こ that ちら、 guy on the 予 right. 選、エリア予選 To be a の card. 方を勝ち進んだ I mean, I 方 know 々 it が looked like a card, 参加 but- できるイベントとなっておりまして、 Well, 来 apparently 年 they の have the 2 月 Shadowverse 18日 Evolve YouTube 2 channel. 月19日の方で予選ラウンドと決勝ラウンドを So maybe 実施 more させていただき information can be ます found there. それぞれ、 Yeah. グランプリ、今開催しているグランプリと It always 先 throws ほど me の off ジャ how パンチャンピオン many シップ予選、こちらも、 Bushiroad 合計 different 48名の YouTubes 方 there が are. 参加できるイベン Right, ト because となっ there's てお an りますの actual で、 Rebirth どうぞ and こちら Weiss の方、 Schwarz. 目指して頑張っていただきたいなと Do you 思 know っております。対戦のフォーマットは BOC。 Yeah, but they don't use them very そして much. 大会の様子 Yeah, は I mean, they YouTube で do 配 some 信をさせていた reveals だき on ま that す。 thing, but that's what I こ mean. れも It 名 doesn't 実ともに feel 最 like 初の日本一が決ま it る gets 大 all 会 the だと思うんで、 advertising これ that 本 they 当にこ should. こを目指してみんなやってると思うんで、はい楽しみですね。 Bushiroad はい has never been good at advertising 商品も気になる here in the ところ States. はい Yeah. はい、これはまた後日公開というところになっております。楽しみです。はい、よろしくお願いします。シャドーバースエボルブからは、Oh yeah, 以上となるん Shadowverse ですけれど does も、 have an 最後にこちらの anime. 情報 I だけ need お to 伝 I えさ need せて to く put だ that さ on い and。watch that. はい、本日お伝えできなかったこと、いくつかあるんですけれども、特に、新商品の、カードの情報であったり、あとはウマ娘プリティダービーの新カードの紹介等を、9月 Is 19 this 日 the のシャド girls ーバース band チャンネルの Pico 方 of で Shadowverse 配信さ here? せていただきますので、 That's what こちらの方もぜひ、ご覧ください。お願いします。僕も出演予定となっております。ぜひ9 That 月 girl 19 is 日 very に blessed. 見ていただければ、たくさんいろんな新情報あると思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。といったところで本日の情報以上になるんですけれども、友田さんから一言いただいてもよろしいでしょうか。いや本当に僕もウマ娘の一ファンとして楽しみなパックですし、次の新パックなんだろうっていうのも気になるので、これからの新情報もしっかり追っていきたいと思います。そして実況解説できるようにエボルブしっかり遊んでいきたいと思います。ありがとうございます。 What game would you want to はい work on? 以上で、本日のシャドーバースエボルブの発表を終了とさせていただきます。本日はありがとうございましありがとうた。ございました。 I'd want to try Rebirth. My Lycoris Recoil's over there. I'm working for Rebirth. I'm gonna make this the best dang game ever. Especially Hey, since Genshin Holy Impact. crap, guys. We got tables, we got... That looks like a file cabinet. Why do we need a file Oh, cabinet? はい、というわ Pixar けでシャドーバースエボルブからの発表でし still た。 Shadowverse? 初心者 I 講 was 習 thinking the 会を layup 受け for てルー Pixar. ルを覚えた後、スターターデッキ限定 Man, this one's crazy. This is way longer than the English. Oh yeah, 'cause Oh, you yeah. got 5 games to go 初心者 through. の方もすでに遊ばれている。 Yeah, but even the one 皆様 game に they've お楽しみい done た is だける longer than the 情 whole 報が English. 盛りだくさんでご Oh ざい yeah, まし it's た in ね。 24はい、 minutes. そして Yeah. 19日には The English シャドーバース stream チャンネ would ル be で over そちらね already. Yeah. 次 Yeah. の情報なども出るということだったのでね、そちらの方も Forgot to 皆様 warn you guys ぜひチェッ about クしてい that. ただければと思います。 Yeah, はい that's fine. It's というわ only けで続きましては half past midnight. リバース for you Yeah. の発表でございます。よろしくお願いいたします。 Rebirth. 戦略発
発表会にエントリーインということで、 Oh, wait, we have リバース people playing TCG Rebirth. プロデューサーの浅野 You don't 圭 look 一郎で salty す。 enough よ to ろ be しくお願いい playing たし Rebirth. ます。皆さんこんにちは。アニメリバース桜木幸役の岩田春樹です。本日はよろしくお願いいたします。 Genshin Impact time. それでは岩田さん、早速いつもの That's a voice actress? Yes, it リ is. バース Who was that? Sounds familiar. でちょっと待って
てください。 I'm assuming one of the girls who star as the main characters in the Rebirth anime. 浅野さんの後ろに I いら don't っしゃ recognize her right る off な the んか bat. 明らかに怪しいお二方。 Yeah, I just know the これ voice. 何なんですか？ It's kinda そう weird. ですね、まずはですね、岩田さん、そして戦略発表会をご覧の皆さん、まずは聞いていただければと思うんですが、はいリバースは醍醐味いっぱいあるんですよね。その中でも一つが、1試合の手軽さというのがございます。でですね、リバースはですね、 This is the same guy that got slammed by the wrestlers in one of the Rebirth 15分でやらせていただいていて、 I think so too. これはトレーディングカードゲームの中では、まあ朝の調べではかなり短い時間かなと。 I've also never. Well, I lied. I have seen one person in the suit play Bushiroad リ card バース games. は隙間時間にも遊べるということで、まあ今の時代に合ったカードゲームになっているんですね。 Yeah. ただですね、そんなまだま I'm だリバ surprised ース they're の actually 魅力を using ご these two 存知で dudes ない because 方 every も time I see it, かなり多いかと思いますので、はい今回はこちら、うんはい、リバース15分一本勝負戦略発表会本番中 producer. ということで、実は私の後ろのこちらのお二人がですね、はい今まさにリバースをプレイしております。ということで、先ほどのリバース後は Do です they ね、 have 実 to は show people この playing Rebirth スター because ト nobody 前の actually thinks リバ anybody ース plays 後になっ Rebirth. ております。あ、そうだったんですね。 That's harsh. なんかすごいアピールの方法独特ですね。いやー、お褒めのことはありがとうございます。褒めてないです。リバースはですね、さまざまな局面で運の要素がですね You think they're 関わる really ゲーム性で Are す they ので just、throwing はい cards デッ down? キ構築の奥深さが Rebirth is pretty much just throwing cards on the table, so there's a very good possibility they're playing. 短ければ Because そ they're れだ hustling. け That's what I mean. いろんな They're デッキを going 試した pretty り、 fast. あとはいろんな人と対戦することで、まあいろんな対戦相手がと出 I 会 mean, う I've ことが watched で a きます few から Weiss games まあ now. 今日がですね、 Yeah, 新しい actually, リバー I'm スファ pretty イターの sure 方の that the way their hands are moving, I'm pretty sure they're 改め playing. てお伝えさせていただければと思います。新規ファイターへの獲得への意欲がすごいですね。そうです But a ね。 Rebirth game 気軽 could さ take と like 5奥深さ minutes. を兼ね備え、うん人と人との絆をつなぐ TCG、それがリバース for you。だからこれ一体何なんですか、浅野さん。はい、というわけでですね、 What was こ it の that ままです picture? ね、 They 発 have a 表の方に移 handshake らせていた behind だければと思います。はい、わかりました。さっきから浅野さんの後 Or is ろ that にい just らっし them ゃるお playing 二 a game? 方 They're から handshaking. ちょこちょこちょっと They 声が might have 聞 already こえる finished a の game が and are あそうですね、まあファイ handshaking. ト中なんでね、やっぱりファイトに必要なんです Oh, け that ど、 looks like a guy on まあ left そういう意 flopping 味では必要 cards. なのでね、どうぞ 2はい、minutes. ちょっとそれは Holy 気にせ crap. ずに進行していきたいと思います。それではですね、ファイトの行方も気になりますが、ここからは発表内容をお楽しみください。まずはイベント情報からです。こちら。チャレンジサバイバルフォースチャレンジが11月と12月に開催決定です。全国各地で合計20大会程度の開催予定です。はい、チャレンジサバイバルですね、今回も新しい特別景品をしっかりご用意しておりますので、WGP も佳境に入る時期ですので、まあ、デッキの調整とかも含めてふるってご参加い Yeah, I ただ still けれ see ばと those 思っており boxes ま out す。 there. は Good い man. そして今回はチャレンジサバイバル It's に関 amazing して some of the さら stuff に that's 発 sold 表が out ご there. ざ I い see ます。 ReZero 今 is 年 still の out 2月 there. から定 Like 期 you 開 can buy 催している ReZero. チャレンジサバイバルですが、累計の参加者数が I don't think it got 1000名 any を traction in 突 the 破いた West し as まし much た。 as several stores ありがと tried うご to ざいます。 really make た it くさんの work. 方にご参加いただいて本当に嬉しく思っております。はい新しい体験をお届けするために、さらに今回こちらを企画させていただきまし Yeah, た。 to こ me, ちらご覧 like, ください。 Rebirth is just for collectors. チャレ Over ンジ here, サバイバル anyways. トリオ開催決定です。 Well, I know 10 of a 月 couple 30日に大 places that 阪 have 日本橋 players, but あり it がとうご just ざいます。12月3日には東京 Really 吉祥寺での開催となります。 didn't get widespread. この夏もですね、公式の初トリオ大会もたくさん No, の because 方 like が the ご参加いただ SD きまし cards, た。 the fancy cards, they seem to それで do 盛り上がっており still ましたの pretty で、 well. For 仲間と something 共 that's に not リバー played スをする assembly 楽しさをですね、 over ご here, 提案する企画として今回も the その sign 大会 cards ご用 do 意させて pretty いただ well. きました。はいトレカチャンス Or 日本 see 橋店様、 Have you ジャパン seen or 建設 handled any of セン those ター before? 北口店様での開催となり The ます real ので、 high-end ご partner 友人を cards. お誘い No, I の don't- で、ぜひ no, I ご参加いただければ haven't had it と思います。 There's はい、お願いします。 definitely a reason they're that expensive 続き and まして everybody wants them. Oh, yeah. 2023 No, 年 they, 最初のイベント I've で seen す。 the こちら pictures. They look nice. But yeah, it's 新 like 春リ one バース in 祭 three り cases. 1月14日、 So- 15日に名古屋で初の開催が決定しました。ありがとうございありがとうございま。ますす。今回もですね、カジュアルデーと大会デーに分けた2日間をですね、ホビーステーション名古屋大須本店様にて開催させていただきます。はい。
これを機にですね、 That looks really 東海 nice. 地方の皆様にももっともっとリバースを They have got to be 楽 on しんでい game ただ 2ければと now. 思っておりますので、ぜ If ひ they're 楽し actually みに playing, お it's 待ちいただ going けれ too ばと思っ fast. ており It's ま going す。 too はい slow.、2023年は名古屋からリバースイベントが始まりま I す just の don't get why で they're playing 皆様 behind ぜひご参加く I だ thought they were さ gonna い。 show us 続い like ては them 使 playing. 用期限に関するお知らせです。はい、こちらご覧ください。今回もですね、使用制限はございません。はい。各タイトルのですね、使用状況は現在の環境を鑑みて検討させていただきまして、今回も、前回同様使用制限はございません。 Did you see the set 中 that's には coming ですね out in、今日 October? まで WGP2 回開催されておりまして、 It's, 優勝デッキ、同じタイトルなこと気にされている some, 方とかも mobile game, いらっしゃるとは思うんですが、 Chinese まあ、 mobile game, I WGP も think. これからというところもありますので、It has a これからの lot of 環境も、 pretty women 新しい in カー it. ドとともに見守っていっていただければと思っております。まだまだ Don't 引き続 remember き which です one ね、 that いろんな大会 is. 続いていきま It's すの like で、 something. 皆さん It's 自慢 like のデッキレ really シピを long 掲載す title. る機 It's 会も like ございますので、 Moe 引き続きふるってご参加いただきますよう、どうかよろしくお願いいたします。お願いいたし But ま uh, す。 you'll そ know れ when で you は see 続 it. きま There's し a て bunch of 皆さ just んお待 girls ち on か the ね front の of it. 商品情報です。まず Hello, はこ Benedict. ちら。一部人気商品の再販が決定いたしました。 Suffice to say, because of the girls ありがとう on ござい there, ます。ありがとうございます。 it's そう sold ですね、ご pretty 評 well. 失礼いたしました。ご好評いただいてまして、Yep. 発売後なかなか手に入りづらい状況にありました商品から今回は I can't 2製品、ブース It タ is ーパッ upsetting. クアズールレーンボリューム2とブースターパックブルーアーカイブ、こちらの2商品を再販させていた Oh, I だき saw ま that, す。 right? こ There was ちら a です one ね、 of たくさ one んのお客 serial 様に number リバースをお in 買い the 上げいただき October まして set. 本当にありがとうございます。 It's ありがとう nuts. ございます。こちらですね、10月上旬より順次出荷となりますので、ご希望の際お近くのリバース取扱店舗様へぜひお問い合わせいただければと思います。はい。でも今回はさらに発表があるんですよね。そうですね。はい、こちらですね、日頃のお客様への感謝とこの機会に初めてリバースを手に取っていただきたいと思いを改めて込めまして、はい。再販記念の購入キャンペーンを実 I'll 施 play させ some ていただきま Rebirth. す。 Where these 内 guys 容はこ go? ちらです。 I think it'd be fun. はい、10月7日よりキャンペーン実施店舗様にてリバース新品商品をご購入いただいたお客様へ、特製のパートナーカードをプレゼントさせていただきます。 Who knows what the text is? なんかこのデザインすごくおしゃれですね。キャラクターとかが入っていないんですね。そうですね、ちょっと特別なパートナーカードになっておりまして、 Maybe you get your own partner card for winning? I mean, that would be pretty cool. 投資のカードに実はなっておりま No, there's して、 like a 1500さらに off です to ね、 the キャン left. ペーンの始まる10月7日はですね、はい。放置少女の、トライアルデッキ Hello, ブースターバッ Jared. ク発売日にもありますので、 Thanks for coming. いろいろな作品のファンのお客様へ Trying to お figure out 渡 what し this したくて partner です card ね、 is. ちょっとこれまでになかった形のパートナーカードを特製にデザインさせていただき Did ま you した。 see the まあ、デッキも選ばず Was 組み it 込みやすいかな laid と back 思います camp? ので Uter camp, 便利かと思いますし、まあ、 photo 先ほどお話ししたような cards that they 銀 have? 白講師のプチ豪華仕様になっておりますので、ぜひぜひ手に Yeah. 入れてくだ Yeah, さ they い。 were はい、 really お cool. 願いい The たし little ます。 transparent thing that you 詳 can 細 put は on ホーム the ページで None. 公開いたしますので、皆さんぜひゲットしてくださいね。 You haven't. Hurry up! Break my heart. Let's get this. Let's get this. Rip this No. band-aid ノ off. リスリコイルトライアルデッキ&ブースターパック11月 She's 25 pointing 日 that gun 発 at 売 my です。 heart. ありがとうございますあ。りがとうございます。こちらですね、大 That's 人気放 upsetting. 送中のアニメリコリス Every リコ time イ I ルが see リバース that. に参戦となりました。はい。まだですね、リバースを Of course 遊んだことがない I ordered 方もぜひ I 今 freaking 後の情報 ordered に it, ご but 注 I'm 目 still い upset. ただければと思います。はい。またですね、リバース取扱店舗様では予約を受け付けていただいているお店様もございますので、お近くのカードゲーム取扱店さんや量販店さん、専門店さんなどへお問い合わせの What's 上 another one that would 発 hurt 売 you 日 real お待ちいた bad? だければと思っておりま Like す。 to be here's the December one. 続きましてはこちら。トライアルデッキホロライブプロダクション The Yeah, last there it ホロ is. ライブ5期生が This is the 12 last 月 thing 16 Rebirth 日に needs right ブー now. スターパ I ッ think クプラス Rosamund, ホロライブ you プロダ said クシ that, ョン right? ボリューム You're 2 waiting for が a 12月 Hollow Live 23日 one に for 発売 Rebirth? 決定 I で think す。 you said that. Well, this is like the 5th or 6th Hollow Live set Yeah. in こちらですね Rebirth. 12月 Yeah, にホロライブ and プ they ロ had ダ a クションさんの2 reprint 商品を of 発 that. 売させていただきます。はい。こちらですね、ホロライブ5期生の皆さんとブースター Yeah, I mean, they must have paid up for Hololive in general. They're trying to milk it a lot. Yeah, you gotta get it 皆様 everywhere. 楽しみにお待ちください。はい。そしてですね、名前で気になっている方もいらっしゃると思うんですが、
がブースターパックプラスという商品についてちょっとだけ説明させていただきますと、お願いします。こちらはですね、1パックごと、1ボックスごとの確定封入されている要素がお楽しみいただける And it looks like it's two sets. Version 5 and then a volume 2. 確定、ボックスでこれが確定といったような
楽しい要素が多い仕様となっております。 Oh man, I was really hoping for another Hololive Weiss set. That's too bad. Hey, that thing's almost $80 ファイ at ターの皆様や Bushiroad. コレクターの皆様に手に取っていただきたい内容でお届けさせていただきます。こちらですね。 Hololive will sell 詳 out, 細 which 情 is 報をお kind 待 of ちいた nuts だ with ければと how 思 much い is ます。 actually printed. It's 続き pretty ましては insane. こちらカイジトライアルデッキ&ブースターパック Okay, this was already announced for Oh Rebirth. yeah, that's insane. I can't believe they brought back Kaiji. That's so old. Yeah, This was they're- if Rebirth was going to take a shot to make that significant other play, this was 大 probably 人 it. 気漫画カイジが2023 Did you end up watching Kaiji? I know you said you were gonna. No, not リバ yet. ースとしてもワクワクす I've る been 幕開けとな I've る been かなと binging 思い so ます。 much anime. 今 I 回 got の a 製品は list. ですね、こちらのスライドにあるような原 I 作 just- Yeah, の it's good. I'm just surprised they're doing that as a set. もちろんゲ Here we ーム go. としても February カイジの世界観に合っ Genshin たハラハラドキドキするような商品となるように進めておりますので、こちらもカード能力の詳細など気になる方もいっぱいいるとは思うんですが、今後の情報をお待ちいただければと思います。あ、気になりますね。はい、ということで続きましてはこちら東宝プロジェクトブースターパック Oh 第2 wow. 弾発売決 More 定で Tomo す。 project. Ah, ありがとうございます。こちらですね、 That 皆 is さん very 本当に大変お待たせいたしま Well, した。 fans love リ spending バース money, so I mean, の okay. Always in a bad さん thing. には非常にお世話になっておりまして、最初のトライアルスタートデッキブースターパックから for カ March, ード&ロードセットといった Genshin 製品も Impact. これま Here で we 発売させ go. ていただ It's きました。 coming. はい Rebirth is not allowed to have ご要望 Genshin も非常に Impact. 多かった March, ブースターパッ Genshin クとしての Impact. 第 It's 2 coming 弾 right と here. して 発売 It's を in the させて same いただ storage きます。 box as Cold Snap こちら was ですね and ファン Star の皆様 Fox リバー 2. スユーザーの皆様ぜひこちらも今後の情報に I ご like 注目 Star いただければと思います。はい That was a よろしくお願いい great たします。Here we go. 本日の発表内容は以上となるんですけれども、浅野さん、最初におっしゃっていたリバース15分一本勝負、手軽さをお見せするためでしたよね。あ、そうですそうです。ちょっとまだ全然終わってないみたいなんですけれども、まあ岩田さんちょっとお待ちください。はい。 I think he's done. Oh, it's over. Is that Rebirth Genshin didn't Impact? work out this こちら time. ですね、もう1試合目はとっくに終わっておりまして、ただいま2試合目でございます。お手軽。もう1試合目はですね、もう早々に終了しまして、2試合目ももう終盤に入っている頃となっております。なんとこのようにですね、はい手軽さと奥深さを兼ね備え、はい、人と人との絆をつなぐ TCG、それがリバース For You。 That's it. Alright, is it Weiss next? 何回やるんですか It's こ either れ。 gonna be Weiss or Cardfight Vanguard. 何ですか Oh, it's definitely gonna be この Cardfight さっきから何度か出ている Vanguard. スライド Because we have Cardfight, because they gotta do like anime news on Cardfight Vanguard, cell phone news, cell phone game news, and card news. TCG ということで、初めて言いました。 Everything that we don't have. い I や seriously thought they were going to show those guys play. I thought there was like a 褒めて camera ない over で their す。 mats or something. Like, what's the No, point they of that? can't officially confirm that people play Rebirth For とに You. かく I もっともっと just リ don't バースをね、 understand. こうまだ知らない方にも遊んでほしいという浅野さんの思いはよく伝わ Maybe り they ま had し a た。 bet going on. ありがとうご Like, ざいます。そしてですね、岩田さん、今の非常にいいパスなんですよね。 come on, guys, こ just ち say ら I'm better than 最後 you. にご覧ください。 Play out. Play out here. リバースビギナーワールド11月26日名古屋で開催決定です。おお、これはどういうことですか？こちらですね、リバースに触れていただくきっかけとなるようなイベントとしてご用意をさせていただきました。はい。こちらですね、カードゲームを始めるにあたって少し心のハードルになることがあると私浅野 Can 調 you べで imagine は if they そ could のよう trade? に考えており Like ます。 Weiss went to こ Genshin こに書いてあり Impact ますよ and うにルール Chainsaw がわ Man からない went ですと to か Rebirth For You. 対戦するのが不安、 I ま would たですね prefer トラ that. イアルデッキしか持ってないよと、そういった方でもリバース We ビギ could ナーワー also ルド just は say ぜひ Chainsaw Man never いただきたい happened. そういったイベントになっております。 We're just deleting なの one でス from タッフ every からですね、ルー every ルを We game. 細 can かく put Chainsaw Man in the same drawer as Genshin その後 Impact. しっかり遊んでいただいて、 I'm okay with と that. ても交流をしていただいて、 Yeah, リバースの exactly. No, Chainsaw Man needs to come out. I need a power そ SP. れがこのビギナーワールドになっております。おお。 And I'm excited to こ see ちら that. リバ I ー saw ス the ビギ trailer ナー and ワー it ル looks ド so は good. リコリスリコイル発売の翌日 Bleach is 11 coming 月 out. 26日に I'm ロビー excited ス to テー see ション Bleach in October. 名古屋大須本店様で Oh, the new 実施 anime? いたしますの Yeah, で yeah, そこからさらに It was like the 新 thousand 春リバース years 祭りも皆様スケジ War ュール Blood に or 加えておいてくださいね。 I お don't know, 願 I'm いい just たし excited for ま a new す。 Bleach. はい、ということでそれでは本日 They're のま doing とめ the はこちらになります。 Shimigami War.
that's what it was. 内容はリバース公式ホームページにも掲載いたしますのでご確認ください。イベント、キ Yeah, ャ just ンペ check out ーン、 the 新 trailer. 商品目 All the 白押し people の are back, リバース、どうぞご期待ください。ということでそれでは以上リバース戦略 Yep, 発表 JR 会 gets it. We need a 15 power 分 SP for 一本 sure. 勝負でした。皆様 Even ご視聴あり SSP がとうござい and まし SEC. た。 Just put them both in. ありがとうございました。 Just every rarity. Okay. They Yes, could've- They could CSP have chain possibly sub. finished. They could have possibly finished 2 games of Rebirth in that See, time. so they had that little tripod thing. I thought that was like a camera that they were gonna show them playing. And they're hauling it はい away. という It わ did けで nothing. 手軽さと Maybe they had 奥深さを兼ね technical 備え difficulties. 人と人との絆をつなぐ TCG Yeah, that's such a Rebirth For shame. You の発表でございましたはい岩田さんとね浅野さんの息もぴったりでしたね Basically, Rebirth is one. You have one character in the front row, 伸ばして伸ばしてって and then you have 3 characters in the back row, and your 3 characters in the back row attack the character in the front row, and as soon as it runs out of health points, you pop in a new one, and you wash, rinse, repeat 5 times. でしょうかね情報も新情報もたっぷりのでございましたけども And it's really sacky depending on what cards you flip off the top, because a lot of your deck needs to be cards that are really, really weak. So you could hit 3 cards in a row that are really horrible to have come up, and your opponent just wipe out 3 cards and take a 3-0 lead on you real quick. カードファイトヴァンガードからの発表ですよろしくお願いいたしま It す is the most sacky game I've ever seen. At least it's quick. Oh, it's definitely quick. Yeah, maybe the next game will go better for you. And it goes bad. Geez, they go all out for these Japanese ones compared to the English. They bring like Yeah. props and stuff. 清倉太蔵役の真野匠ですそ Well, し I て think they have Japanese press and everything else in this in the よろしくお願いします。 よろしくお願いしますただいまより後ろの TCG 戦略 This is 発表会 this is done 2022 live 祈り in の秋 I believe this is done live in the カードファイト Bushiroad 番ガードを始めさせていただきます office and then 皆様よろ streamed しくお through 願いいたしま YouTube す as well. はいそれでは早速本日のゲストの方々にご登場いただきましょうどうぞ Oh, shoot. はいそれでは小笠原さんから自己紹介お願いしますはい小芝ライカ役の小笠原仁ですよろしくお願いします羽山 That's funny, they based that character on the よ guy. ろしくお願いいたします They've been doing that a lot with, especially like 大 idol 倉めぐ shows. み役新藤天音ですよろ Because し they くお want the 願いし character ま to す be able to pass in real life. よろしくお願いいたします Yeah, that それでは dude ご looks 着 just 用 like the ください character. はい You got a cool necklace. はい I like his それではで necklace. すね早速アニメの情報から一緒に見ていきましょう Yeah, we こ get ちら an です intern. はいアニメカードファイトヴァンガードウィルドレスも残すところあと2話となりました最後まで I'm gonna try to watch that ぜひお見 anime 逃しなくということでですねせっかくなのでアニメキャストの皆様もいらっしゃいますので I think you got like 6 episodes これまでの場面を、振り返りながら一緒に話していこうと思いますそれでは What, the card fight one? Yeah, はい overdress. 今 This 9 one 枚 right の here. 場面者が出ておりま I got す to が the 皆さんこ episode こが好きという場面 after はあ like ります some でしょうか wrestling event. じゃあ小笠原さんから順番に Okay, so that is はいはいはい Kagami. I thought so. 左下のベルストラ Big D. The girl in the center is Maho from from Happy Around. ライカが And ユースベルクを the 見 gal 下ろ on すベ the ルスト far ラ end の was 眼 Mashiro 差し from が Mangreen. 一瞬なんか笑みが消えて大人っぽい瞬間があったんですよそれがすごい好きでした僕いいですよねそこもねお二人は I knew she was in the show, but like I saw her there. And I'm like, huh. Yeah, I think Tai Pruitt actually went and bought the deck for Anamasu because he kind of has a thing for her. 仲良くね、ヴァンガードを楽しんだり一緒に練習してるんだろうなっていうのが関係性が見えるシーンでとっても印象に残っています。でもあれうららちゃん背骨硬くてめっちゃ痛かったかもしれないですこんな表情しといて確かに確かにね。ずいぶん和やかな表情してますけど うららちゃんのみぞ知るということで。 I know what she looks like, but I guess she's more dressed up than normal. はい、そうですね。ここにシー She's ンなん out in で like すけど、 slapping her jeans and a めぐみちゃん t-shirt. が成長したというか、 She got them hair. 兄貴に hair 電 stuff. 話して Yeah. ライトに That's 必要なこ different than と how を she normally 聞い is. ているのがすごく成長したなと思ってすごい感動しましたね。はい早く寝た方がいいぞ本ってやつ当ねそうそれぞれのファイターたちのなんというか成長っていう部分が見られるところが本当に多かったですよね毎話毎 I 話 want to go to one of these. は That'd be い、あ fun. りがとうございます。
まだですねウィルドレスシーズン1あと2は残ってますが、ウィルドレスの今後のスケジュールについて改めてお知らせとなります。スライドお願いします。はい、アニメカードファイトヴァンガードウィルドレスシーズン2が2023年の1月に、シーズン3が来年2023年の7月、放送予定でございます。はい、 15 years 現在 now? 放送しているウィルドレスの物語は、こちらですねシーズン、3シーズン通して描かれます。今後の展開もぜひ And I gotta jump up and refill my water. I will be back in about 30 seconds. Okay. もう気になるキャラクターとかもたくさんい Wait, ま this す show's been out for 15どうなってい years? くのか我々もまだ全然知らないので、最高に楽しみでございます。 Yeah, I was gonna say I just heard about it last year, like when I started talking about Weiss. はい、現在放送中のシーズン1、そちらの方をですね改めて振り返りたい、見直したいという方も多いと思われますので、ということで続いて再放送情報でございます。こちら、はい、アニメウィルドレスの再放送が決定しました。新しいキービジュアル。 Yeah, looks pretty cool based on like the こ pictures. ちら、今回初公開のキービジュアルとなっております。さらっとそうにこういう持ちある。 It's like any card ウィルドレ game. スの2つ目のキービジュアルになります。はい、へ10月から、毎週土曜朝8時から再放送スタートとなります。第1話の放送10月の7日になりますね。 So who's the Kaiba of the show? The 曜 top 日ですね、 guy? どちらも変わっておりますのでご注意ください。また YouTube バンガードチャンネルでも Okay, then the bottom left guy. 毎週火曜20時30分から再放送のプレミア公開行いますので、シーズン2に向けてシーズン1もよろしくお願いします。はい、お願いします。 The girl そ with し the て grades. またですね、 The girl with the 10 hat. 月よりヴァンガードラジオドレスが配信決定でございます。 Oh, I don't know. Based on that picture, it looks like it could be his そして Joey. パーソナリティは本日ゲストにいらっしゃる小笠原さんと青井翔太さんの I mean, 2名 the でござい game ま and the show was probably made because of Yu-Gi-Oh! す。 success. 楽しみ。 I just remember Joey. Do you remember Yu-Gi-Oh! Where ファイ Joey ト was するんです dressed か like a ね。 dog? ラジオなんラジオで。ジオで音カードゲームだとね、視覚 Every 情 time I 報 think も結構 Joey, 重要になってきますよね。 that pops in my head. どれだけ音声でファイトの様子を伝えられるかという声優勝負みたいなのを。ああ、でもあったら面白そうですよね。いや多分持たないと思います。そうですね。30分とかじゃもしかしたら終わらない可能性がね出てきちゃいます。いやでもすごい楽しみです。皆様もぜひともよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。放送の詳細はですね、後日発表とのことでございますので、では後日お待ちください。それでは次のスライドお願いいたします。For the first season of Overdress. はい、公式ユーミンのサイトではウィルドレスのアニメ放送に合わせてユニットストーリーというものが更新されております。こちらの方はですね、アニメと合わせて読んでいただきますと2倍楽しめる内容となっておりますので、ぜひアニメに合わせて読んでみてください。はい、お願いします。こちら毎週終盤で紹介させていただいているんですけど、もうあらすじからすごかったり、あとはやっぱこのユニットが好きだ、このカードにすごい思い入れがあるっていう方はぜひとも読んでいただきたい。あとはそのカードの効果とかも These two gals, and that'll probably be farewell for D4DJ, since they're both in it and they can both talk about it. はい、ということで、改めましてアニメウィルドレスシーズン1はですね、残り2話となっております。果たしてデラックス優勝の称号は誰に輝くのか、アニメを最後までご覧ください。お願いします。お願いします。Well, if I'm getting that, I demand the Ochio to show up. バンガードゼロからはとっておきのコラボ情報をお伝えします。こちらです。はい、お待たせいたしました。バンガードゼロとホロライブとのコラボ第3弾が10月より開催されるとなります。お仕事できたのにお得になっちゃうかと。I think they're mobile games, so they'll be digital cards. じゃないですか？はい、そうです。So are we gonna see another Hollow Live Weiss set? What's going on here? すでにイラストが気になりますけれども、はい、こちらのコラボの内容につきましても本日お伝えしていきたいと思います。こちらです。はい、ミッションに挑戦しまして書き下ろしイラストカードを手に入れてください。今回のイラストは今宵美月先生の桜美子さん、マドペン先生の星松水星さん、そして藤チョコ先生のミコメットの3種類となっております。称号やエンブレム、スリーブなどがございます。しかもグレード3とね、グレード4のカードとなっているので、そこら辺も気になりますね。Right, just grab the sleeves if you don't want to get the cards. こちらの詳細はですね、アプリ内のお知らせをご確認ください。よろしくお願いします。はい、またアプリではですね、9月9日に誕生日を迎えた黒野くんのクロノバースデーフェスティバルも開催中です。9月限定のお誕生日特別ストーリーもございますので、ぜひヴァンガードゼロをダウンロードしてお楽しみください。はい、
します。します。 Just put hollow. 続 Can you きま put して、カ hollow ー light ド in 情報 everything? の発表に We 参 got り it ま in す。 reverse. まずは、ファイターズルール更新のお知らせです。 Well, we got hollow. はい、ファイターズ They ルールの did 更新 put は以下の通りと Bandream なっ and ております。 everything. スタンダード、 Well, we V get スタ the ンダー hollow ド、 stars こちらはですね、 and ともに更 blowout, 新はござい so ません。 we're P ス not タンダー getting ド them につき there. ましては、ひらめく波紋オデュッセウス、 Well, そ even して Buddy 時空竜 Fight ミステリ had ーフレアドラゴンは使用不可。進化怪獣ダーバインと敗滅の巨竜が1枚までの使用可となります。ファイターズルールの更新につきましては、この後更新されます公式サイトをご覧ください。はい。続いてはですね、9月に発売となるブースターパックの情報となります。スライドお願いします。はい、ブースターパック第7弾劣化水卵が、9月30日の発売となります。今回ですね、ブースターパック第7弾の、PV をですねご用意させていただきました。まずは、こちらの映像をご覧ください。どうぞ。Yeah, they even got animation. I like that dude. That's some cool stuff. I like that. Yeah, I really like the art in that. It looks Yeah. good. Yeah. 映画みたい。ねえ、かっこよかった。めちゃめちゃ熱い PV ですね。今回初めてですかね。そうですね、商品に対して、はい、今回初めて PV をちょっとご用意させていただきました。今回特別というところなんですけども、アニメのクライマックスというところで、ブースターパック発売ともなりますので、アニメとも合わせて、劣化水卵、お楽しみにお待ちいただけますと幸いです。はい。続きましてですね、そちらの、劣化水卵の商品情報につきまして説明させていただきます。Only thing I can remember animated from Weiss Schwarz is the SAO グランド先生commercial. のドレスシークレットレオ初公開でーす。素敵。最高。うわ、ゆうゆうが fancy。いや、そうなんですよ。こんな表情できたんだ。凛々しい表情してなんですね。とすごい。しかもバストアップなのがいいですね。確かに確かに。確かに。 I like the 全 red 面 one. に来てますね。But the left one ミ is チ cool. ルの Like how こ it's full. のなんか Well, 一つ the の left 絵 one 画 feels 感 like a clan card. いいですね。包まれてる感じ。 That カラー感ある screams いいです clan. ね。上着はだけて。 Yeah. 先んじて That's うらら it. と The right ライ one's カ missing a little bit, but I ござ like い the ましたけれ color. ども、はいはい。いやまた新たなちょっとロマン No があ matter り what, ま this す one ね。 is によってね、出てますよね。 There's too many games. Yeah, those look really good. Yeah, they look 欲しい nice. ですね。そうですこれはぜひね、こちらのアニメと合わせてこちらも手に入れていただけますと幸いです。ありがとうございます。お願いします。はい、またですね、劣化水卵では、皆様のご意見を受けまして、今までのブースターパックに収録された効果付きのトリガーを特別再録いたします。おスライドお願いします。わあ、これありがたい。これめちゃくちゃありがたいんですけど、はい、特別再録枠になるトリガーはですね、リリカルモナステリを除く、5国家のフロントトリガー、そしてクリティカルトリガー、ドロートリガーが再録対象となっております。なるほど。You can't このデッキでも必要な I パーツで can't すからね。 because I want some of ブ these. ースターバック6段ですね、ビルドレスから始まって新しくデッキを組んでいる方も、多数かなと思い I ま was すの looking で、 at the 皆さんぜひ手に入れ lyrical て、デッキを組んでいただけ monasterio ると ones. 幸い They で look す。 really cool 続い too. て封入特典となります。 Yeah, they were pretty cute. 今回ブースターパッ They, ク they 7 might 段 have almost had me on that one because I と wanted し to てキャラメ support モカード Lyrical が、 Lily. 入っております。かわいいこちらは、はい、ワンボックス購入で全8種のうちから必ず1枚手に入るものとなっております。はい。そしてですね、これだけではございません。さらにキャンペーンも、ございます。 Notepads for the box 皆様 stoppers? カードファイト Yeah, バンガー I'm looking ド at の公 this 式 and I'm TikTok アカウントが最近開設されたのはご存知でしょうか。はい、もちろん。面白い Looks です like ね。 no ご視聴いただいている皆さんもぜひフォローして、見ていただけるとありがたいんです Life が、 total こちらで counters? ですね、ちょっとキャンペーンを実施させていただければと思います。はい、こちらでございます。はい、 The 今回です Weiss ね、 News ヴ has not ァンガード happened yet. 公式の TikTok アカウン I ト saw の this 総再生数 earlier. が You get like a paper 140万回達成記念ということでですね、なんと3ボックス購入キャンペーンを実施いたします。
キャンペーン内容はブースターパック第7弾劣化水卵を3ボックス購入することでカートン型収納ボックスが店頭でもらえちゃいますという内容です。それ本当のカートンの空き箱じゃなくて3ボックスがきっちり入りますよっていう入るカートンなんです。はい、矛盾の塊みたいな。ちょっとね欲しい。今回実物の方を持ってきていただいてますので、はい、こちらに3ボックス入りますよというこういう形で入ります。これでみんな洞爺君ごっこができる。そうなんです。実質カートンを買った気持ちにもなれる。これいいですよね。皆さんぜひよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで、キャンペーンも盛りだくさんのブースターパック第7弾劣化水卵はですね、9月30日金曜日に発売いたします。皆様ぜひ楽しみにお待ちください。はい。これ3ボックス、まあ死んだはあれですけれども、3ボックスで1カードを買えるってことは、まあ実質ね実質ね見た目がもらえるってことは、マノ君いっぱいカートンを手に入れるってことですね。そうですね。じゃあ6カートンぐらい見た目ミニカートンがね、相当買ってますけど、それもうそうですね。18ボックスになっちゃいますけど、カート買うならそうですね。もう1カート買った方がいいかも。1カートン買った方がいい説がある。はい、ぜひぜひ皆様も楽しみにお待ちください。はい。では続いては10月の21日ですね、金曜日に発売になりますモンスターストライクボリューム2の商品情報となります。はい、まずはですね、こちらから今回初公開となるヴァンガード限定の書き下ろしイラストをご紹介いたします。スライドお願いします。モンスターストライクボリューム2ではこちらの全5種の書き下ろしイラストが収録となります。左から2人目のラファエルと右から2人目のアルセーヌ、アナーキーモードの書き下ろしイラストは今回が初公開となります。最高ですね。めちゃくちゃいいですね。しかもやっぱルシファーがヴァンガードを持ってる。 Yeah, I don't know, looks pretty cool. I like that pink hair girl. コラボだなっていう感じがね、より高まるのがすごいですね。The girl looks like 今回公開しました書き下ろしイラストを使用したカードはですね、前回同様に MSR モンストレア極みのレアリティとして収録されます。いずれもヴァンガード限定のイラストとなっておりますので、この機会にぜひゲットしてください。はい、さらにですね、本商品ではこちらのモンストレア極みの全5種が1枚ずつ入ったパック、その名もモンストレア極みパックがごく稀に出現するものとなっております。うわ、ロマンあるなそれ。ラッキーな方は1つのパックで一気に5種すべてが揃う。こちらもぜひ、ドキドキしながら楽しんでいただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、それでは、続きまして大会情報となります。はい、モンスターストライクボリューム2の発売を記念しまして発売記念大会の開催が決定しました。開催期間は10月の22日土曜日発売日の翌日ですねから11月の20日日曜日までとなります。Really cool card, the one that has all of them on it. 金の発泡紙仕様となった金卵をプレゼントいたします。すごい。参加賞で。はい、参加賞となります。すごい。優勝者にはですね表彰状もございますのでぜひ参加してゲットしてください。今大会にはモンスターストライクのデッキで参加が可能という形になっております。まさか金卵の卵部分が金の白押しになるっていうのはね、面白い、遊び心ありますね。そこ全体が金になる。 What about that coin? You like that? 時のテンションすごそう。いや、めちゃくちゃいいですね。確かに。モンスターストライクには絶対必須のカードとなりますので、ぜひ集めてくだ I don't さ know い。 that card that was on the left, the Doge coin. モンスターストライクボリューム2は10月21日にwas an egg. 発売となります。全国のアニメショップ、カードショップ店頭にてぜひゲットしていただけますと幸いです。続きまして、ブースターパック第8弾の情報となります。スライドお願いします。ブースターパック第8弾12月9日金曜日に発売決定となります。知らない子たちがOh yeah, yeah. こちらですね、スライドに載っている初登場のユニットも含めて、今回紹介させていただきます。それでは早速次のスライドをお願いいたします。はい、まずはですね、ブースターパック第5弾群雄凱旋で、収録されたグリッターのデッキを強化するリアガードを、収録します。すごい見慣れた皆様がいらっしゃいますね。これからまたさらにね、グリッターの PR カードの方でも強化されてますけど、8弾でも強化されちゃうということですね。楽しみ。そして、先ほどの、続いてはこちら。はい、こちらがブースターパック第8弾で新たに登場するユニットになります。
向かって左のユニットが歩き手、国家はブラントゲート、そして右のユニットが症状同時、国家はドラゴンエンパイアになります。なるほど。これなんか歩き手はエヴァで、症状同士が玉揺らってことはなんかあれですか、読み物サイトとかでまた読めちゃったりしますか？そうですね。今後更新されるクレイクロセピックの方で、歩き手と症状同時に関しては今それでもありました通りエヴァと玉揺らとというところに関係性があるということなので、今後のクレイクロセピックの更新をぜひお楽しみいただければと思います。楽しみ。楽しみですね。はい。そして新たに登場するライドラインは、こちらのユニットだけではございません。次のスライドお願いします。はい。エンカウンターユニットのご紹介となります。ブースターパック第8弾では人気ユニットのシルバーストーンドラゴンテーマルキー、そしてソーラン竜メイルストロームが収録されます。もう間の匠絶対ルキエ好きじゃん。そうですね。僕の個人的な趣味ではそうですね。ど真ん中でしょ。いやでもどちらもねやっぱ大人気ユニットなんで待ち望んでたっていう方いらっしゃるんじゃないでしょうか。はい。そしてルキエはねもちろんダークステイツ、メイルストロームはストイケイアでの収録となっております。いいですね。はい。さらにですね、ブースターパック第8弾ではエンカウンターユニットがもう1体ですね収録されます。何が来るんでしょうか。ということで次のスライドお願いいたします。はい。ブースターパック第8弾、にはですね全知の人気ミネルヴァが収録されます。いやーすごい。なるほど。だから女神サイリンと書いてミネルヴァサイリンとなってますね。今スライドの方にも記載ございますが、女神サイリンと書いてミネルヴァサイリンという形で今回、読ませていただきます。はい。そしてですねミネルヴァの収録を今回記念しましてこちらをご用意させていただきました。はい、ミネルヴァサイリンにはシリアルナンバーレアの収録が決定しました。つまりシリアルナンバー入りってことは世界にそのナンバーのカードは1枚しかないってことですね。それぞれ。はい、そうです。スタンダードのブースターパックにシリアルナンバーレアが封入されるのは今回初めてとなってまして、こちらパックの中にごく稀に封入されている形となっております。自分のゆかりのあるね番号が欲しいですよね。それにしても親の顔より見た絵柄ですね。安心感しかないですね。ありがとうございます。ということでですね、ブースターパック第8弾、ミネルヴァサイリンは12月9日金曜に発売となります。続報は今後も終盤などで、取り上げていきますので皆さん続報をお待ちください。はい、それでは商品スケジュールを見ていきましょう。はい、今月末の発売となるブースターパック7弾、劣化水乱。If you do that, you might get previews from Bushiroad USA. 11月はスペシャルシリーズクロノジェット、そして12月9日にブースターパック8弾ミネルヴァサイリンと今後のバンガードの目白押しとなっております。はい、こちらにも載ってますが今2023年1月からはアニメのウィルドレスのシーズン2もございますので、そちらも合わせてお楽しみいただけますと幸いです。はい、お願いします。続きましてイベントのお知らせです。現在開催されているデラックスのお知らせを見ていきましょう。こちらです。はい、現在、全国12カ所で、WGP デラックス they're going to do some tournament support for Vanguard. はい、今週末もですね WGP デラックス横浜会場が開催となっておりまして、今、会場にいます、私間野匠と小笠原仁さん、そして加賀美かりんさんが、会場にゲストでお邪魔いたします。 Vanguard does hold its value really well if I remember お願 correctly. いします。ステージ上で僕と間野くんがファイトするっていう、コーナーもございまして、 They have a at least for the players because they have like legacy cards and stuff that they なんなら actually レクチャーもしてましたね。そちらもお楽しみに。 probably more than Magic because 加賀美さんもね you know WotC never runs tournaments for legacy. はい、リアリースの方を一つ先に触ってもらうということで、そちらの方もお楽しみにお待ちください。はい、お願いします。はい、そして私、シンダーマネも地方カップデラックスの方にお邪魔させていただきますので、よろしくお願いします。お願いします。こちら、本戦となるですね、トリオファイトの、方では優勝したチームにデラックスの出場権を、贈呈しております。さらにですね、出場権利を獲得したチームには、その他の特典もご用意させていただいております。その中からですね、本日はこちらをご紹介したいと思います。お願いします。はい、
優勝したチームにはですね、チーム名の入ったロゴとチームロゴを使用した景品が贈呈されます。こちらですね、はい、地方カップデラックス、新潟グランプリと WGP デラックス名古屋会場で優勝したチームのロゴとなっております。初公開。It's nice to see all these different tournaments. What's up? We haven't yet. もらえるんだ。優勝したチームにはこのような形でチームロゴを用意させていただくような形。これはモチベーションになりますね。そうなんですよ。こちらのねロゴを使用したブシナビ称号、そしてユニフォーム、そしてプレイマットと特製 PR カードもなんともらえちゃいますよ。もう最高じゃないですか。一生の思い出ですね、こんなの。思い出に残りますね、これは。はい。今週末開催のですね横浜会場を含め WGP デラックス地方カップデラックスはあと10会場開催されます。トリオファイトの申し込みを、参加される方はですねトリオファイトの申し込み忘れないようにお願いいたします。またですねゲストが登壇するステージや、ファイトコーナーなど大会だけでなく1日楽しめるイベントも、開催してますのでぜひ、お気軽にですね足を運んでいただければと思います。よろしくお願いします。お願いいたします。それでは続きまして発売日が迫っている任天堂スイッチスチーム用ソフトカードファイトヴァンガードディアデイズの最新情報をお届けいたします。まずはこちらです。はい、本作で大活躍するヴァンガードディアデイズのオリジナルキャラクターによるキービジュアル第2弾が初公開となります。はい、こちらですね主人公の一同寺ユキやユキと共に活躍するオリジナルキャラクターの姿が描かれています。It's a joke we made somewhere with this being called Double Day. これまだ終盤でキャラクターとかどんどん紹介しているんですけど、紹介されてないキャラとかもいて、どんなストーリーになるか気になりますね。そうですね。本日はですねゲーム紹介 PV 第2弾の方も公開いたしますので、そちらの方早速見ていきましょう。VTR お願いいたします。Actually, I'm thinking this is more than usual for it. What just happened? Oh, I thought it turned off. Oh, we have a video. ヴァンガードと出会ったあの日、私の願いはすべてのカードゲームファンに捧げるヴァンガードデジタルゲームの決定版カードファイトヴァンガードディアデイズ。ヴァンガードとは自分が先導者になって惑星クレイのユニットたちを率いて戦うカードゲーム。一人で気軽に遊べるストーリーモードではオーバードレスの世界を舞台に書き下ろしのストーリーが楽しめる。私一同寺ユキが仲間を集めて成長していく物語やここでしか見られないもう一つの物語も。ファイトモードも充実。一人で気軽に CPU ファイトで練習したりパスワードファイトで友達といつでもどこでもファイトしたり、さらに世界中のファイターと対戦できる。フリーファイトで自由に対戦したり頂点を目指してランクファイトで競い合うもよし。ファイトで使えるカードは本作発売後も追加予定。さまざまなカードでファイトを楽しもう。おなじみのファイターも DLC で登場。あのファイターとの夢の対決を実現しよう。このファイトに全てをぶつけるスタンドアップヴァンガード。任天堂スイッチスチーム用ソフトカードファイトヴァンガードディアデイズ2022年11月17日発売。私のヴァンガード見せてあげる。ブシロード。こういうやっぱり PV を見るとより発売が近くなってきたんだなっていう実感がありますよね。やりたくなるな。やっぱりヴァンガー On ド the Hololive set was announced in Japanese. We had Hololive members やっぱりそれが doing the ゲー announcement, ム so I で guess や that れる kind っ of てなってく counts. るとそれがすごい視覚的にもなんか説得力増してくると思うので今からやるのもすごく楽しみですね。そうですね。顔なじみのねキャラクターたちも映ってましたね。はい。ありがとうございます。それではですね PV の内容を少し振り返っていきたいと思います。本作にはですね、先週以上のスタンダードルール If they roll out something that looks like a TV, then we know something's up. お願いします。はい、ご覧の、オーバードレスの、カードを、多数収録しているような形となっております。そしてですね、さらにこちらスライドお願いします。
はい、本作はですね、オーバードレスのカードはもちろん、ウィルドレスからのカードも、本作発売後、追加ダウンロードコンテンツで発売予定となっております。ありがたい。はい。そして、ヴァンガードではおなじみのキャラクター、愛知、カイ、レンの、3人との夢の対決も実現できます。嬉しい、レン様。すごい。これはじゃあめぐみちゃんとレン様を戦うことができるということですか？できますね。そういうことですね。夢じゃないですか。夢の対決が。はい。はい。カードファイトヴァンガードディアデイズの、任天堂スイッチ、パッケージ版は現在絶賛予約受付中となっております。はい、スライドお願いします。そして、初回生産版にはですね、特製 PR カードが3枚ついております。さらにこちら、指定の店舗でですねご購入いただいた方にはですね、ここでしか手に入らない店舗特典ももらえちゃいます。はい、詳細はヴァンガードディアデイズ公式サイトをご覧ください。以上、ヴァンガードディアデイズ情報でした。はい、ということでですね、以上でヴァンガードの情報、発表は終了なのですが、ここで毎週火曜21時から好評配信中、私山本組と進藤さんが MC を務めさせていただいております。終盤から大事なお知らせがございます。こちらです。週刊漫画情報局スペシャル in 飛行船シアター10月4日開催決定です。はい、ということでですね、次週から終盤、3週連続スペシャルとなっておりましたが、最後の3週目はここ飛行船シアターで終盤をお届けいたします。はい、ついに終盤でついにですねスタジオの外へ飛び出します。はい。さらにですね、こちら一般観覧も可能となっております。緊張しますね。有観客ってことですか？有観客ってことでございますね。配信じゃなくて。そうなんですよ。しかもゲスト、本日いらっしゃいます小笠原さん、鏡さん、そして青井翔太さん、そして小野裕樹さんも。Rio is pretty popular. ます。豪華にお届けいたします。よろしくお願いいたします。こちらこそありがとうございます。よろしくお願いします。She was only at one. はい。一般観覧の詳細などはですね、続報は次週の終盤などでお知らせいたします。次週からの終盤スペシャルの方、ぜひご覧ください。以上、終盤からのお知らせでした。はい、ありがとうございます。以上でヴァンガードの発表は終了となります。はい。それでは、最後に、皆さんから一言ずついただきたいと思います。中央の方にどうぞ。はい。That it for them? Maybe. This has been like almost 50 minutes. はい、それでは。That's not too surprising that they do this for a while. はい、改めまして小芝。I think I remember a 3-hour one at で one ございます。 point. ご視聴いただきありがとうございました。いや本当にたくさん情報公開されましたし、僕個人としてもヴァンガード今たくさんプレイしていて楽しいなと思い始め、もっとやりたいなと思っているところですので、皆様と一緒に楽しんでいきたい所存でございます。週刊ヴァンガー放送局のスペシャル2週目かなに僕27日も出させていただきまして、そこでは真野くんと、ファイトさせていただく企画等もございますので、そちらも合わせてお楽しみにしていただければと思います。本日はありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。続いて鏡さんお願いいたします。はい、改めまして羽山うらら役の鏡かりんです。いや本当にたくさんの情報があって、アニメの方もね今もうすぐねちょっと終わりを迎えるところなんですけれども、でもまだまだシーズンがね続いていくということで、これからのウィルドレスの方もとっても楽しみです。私個人としては、初めてね次横浜のデラックスにね大会に出演させていただくので、そちらでももっともっとヴァンガードのことをこれから知っていくのがすごく楽しみです。皆さんもぜひぜひ今後も、応援そしてチェックみんなで楽しんでいけたらいいなと思っております。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。進藤さんお願いいたします。はい。改めまして大倉めぐみ役新藤まねです。今日はありがとうございました。そうですね、やっぱこうアニメが来年1月からまた始まるのと、あとはまあ最終話があと
最初話まであと2話、そこの中でみんなの成長がどう成長していったのかとか全てわかるのがとても楽しみですし、あとそれと同時にカードたちもどんどん、ブースターとかも出ていくので、皆さんそちらぜひ全部チェックしてくださったら嬉しいですし、引き続き終盤などどこ版などそういった生放送も見てくださったら嬉しいです。これからもヴァンガードよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。 Yeah, 'cause I know she had that 最後 voice に僕 actor から card set. そうですね、本当にヴァンガードに深く関わる人間として、そして一カードゲーマーとして今日発表された内容すべて本当に気になるものばかりというか、ワクワクさせられるものばかりで、これからのヴァンガードがめちゃくちゃ楽しみでございます。そして、今週末の横浜会場の WCP デラックスもございますし、来週から終盤スペシャルでございますので、そちらの方もぜひ皆様よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。はい、まずご視聴いただいた皆様ありがとうございました。そして1点ですね、ちょっと訂正させてください。先ほど私の方から説明させていただいた、ファイターズルールの更新につきまして、私の説明の方で1点誤りがございました。先ほどですね、スライドで見せた部分が、正しい情報となります。後ほど公式サイトで、改めて詳細をお伝えさせていただきますので、そちらをご覧ください。大変失礼いたしました。はい、改めてですね、ヴァンガードウィルドレス残すところアニメあと2話となっております。そして9月の30日にブースターパック第7弾が発売というところで、まだまだクライマックスに向けて盛り上がっていくところでございます。そして先ほど発表もありましたが、10月の4日終盤スペシャルもございますので、そちらも皆さんぜひチェックして、いただければと思います。改めてヴァンガード今後もよろしくお願いいたします。Recently, it's by far their biggest game, and now it's actually really easy to get 以 into. 上 I をも think ちまし the て trial deck, they have 後ろですね、 $5 発表 starter 会 decks. 2022実りの秋、 Yeah, ヴァンガー oh ド my パートを god, 終了い the たします。 trial decks are 皆様、 so ご視聴いただきまして inexpensive. ありがとうございました。ありがとうごありがとうございました。Yeah, I have trial decks for Cardfight Vanguard Overdress, just because I like the characters when I was watching the anime. But they are so cheap. We got to tear down the stage. Yep. What's next? はい、というわけでカードファイトヴァンガードの発表でした。アニメ What else could it ヴ be? ァンガードウィルドレスも残すところ2話というところで、ね、大変盛り上がってまいりました。はい、発売情報にも大注目でございます。引き続きカードファイトヴァンガードよろしくお願いいたします。さあ続きましてバイス・シュバルツ・ブラウからの発表です。よろしくお願いします。Oh my god, really? Oh, that animation. Blau. It's not quite Weiss Schwarz yet. I do like the song.アルゴナビスベース担当的場渡役の前田誠二です。はい、ここでは、アルゴナビスのメンバーとしてバイス・シュバルツ・ブラウの方を進めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、そしてアルゴナビスのキーボード担当桔梗利用役の森島修太です。よろしくお願いします。お願いします。はい、それではバイス・シュバルツ・ブラウプロデューサーの金谷さんをお呼びしたいと思います。金谷さんお願いします。お願いします。おっとマイクが入っていない。はい、大丈夫ですか。はい、少々お待ちください。すいません。はい、皆さんこんにちは。バイス・シューバルツ・ブラウプロデューサーの金谷です。これより MC を務めていただく素敵なお二人と進めてまいります。皆様ぜひ最後までお楽しみください。よろしくお願いします。I guess Shioko はい、 is では早速ではございますが already 発 taken. 表に移っていきましょう。はい、今回戦略発表会初参加になります新作キャラクタートレーディングカードゲームバイス・シュバルツ・ブラウについて改めて聞いていきましょう。はい、バイス・シュバルツ・ブラウとは来年3月に15周年を迎える Do you like キャ the ラクターカー cardbacks ドゲ for ーム Blau? バイス・シュバルツの姉妹ブランドです。
カードゲームとしての基本のルールはバイス・シュバルツのまま、より分かりやすくよりコレクション要素を高めた集めても楽しい新作キャラクターカードゲームとなっております。対象年齢は小学校低学年から40代以上までと幅広く楽しんでいただけるように、初めての方でも分かりやすいルールになっております。なるほど、いろんな層と対戦できるってことですね。いいですね。はい、そんなバイス・シュバルツ・ブラウには2つの商品タイプがあります。まずはスタートデッキ。初めての方でもこれ一つでゲームが始められるセットです。ゲームに必要な50枚のカードのセットと遊び方ガイドに加え、紙製のポスター&プレイマット付き、そして先頭のカードは箱押し加工されたコレクション用の特別なカードとなっております。はい、さらにですね、付属の4枚セットのスタートプラスパックにはキラキラ光るカードが1枚必ず入っております。I mean, if somebody throws a deck at me, I'll give it a デッキ try. だけではなくて豪華なパックもついてくるなんて、これ魅力的ですよね。ありがとうございます。続いてブースターパックについてです。お気に入りのカードを集める楽しさが魅力のブースターパックには1パック4枚のカードが入っています。基本のレアリティは60種、特別なレアリティが約30種となります。1パックに1枚必ずキラキラ加工の箱押しカードが入っています。Actually, I like the 必 framework ずです on か？ that. 1パックに1枚必ず入ってます。めっちゃ豪華。それはもう開封がめちゃくちゃ楽しみですね。これですね。はい、すいません。はい、次はですね、カードのレアリティについてですが、基本のレアリティがノーマル、レア、ダブルレアの3段階、そして特別なレアリティがスペシャル、スーパースペシャルがあります。さらにブラウだけの特別なレアリティがあるんですよね。はい、バイス・シュバルツ・ブラウだけの新レアリティ、ブラウレアが入っています。両面がイラストの特別仕様で、裏面はイラストのみに加えてキラキラの箱押し加工がされております。これはもうまさに集めて楽しい、嬉しいという魅力ですね。はい、ゲームで使うときは1枚1枚ね、そんな貴重なカードが出たらスリーブに入れておかないわけにはいかないですから、スリーブに入れれば対戦でも使えるということで、はい、特別感のあるカードでね、思い入れのあるカード The にね。card on the right has all the basic そし stuff て a なんと Weiss 記 card 念 would すべきファー have. ストシーズンには10作品が参戦。 But I think I read that this is like toned down マジラブ Weiss. シリーズ、人外、 Which I don't know how much more you can tone it ディズニー、ホロスターズ、 You know, them ストプリ、 crazy プロ abilities. ムアルゴナビス、名探偵コナン、チーカーが参戦いたします。 You don't have to worry about like a はい、 12そんなね、気になる standby ね and ものの発売日の stuff going to 詳細 memory. を見ていきたいと思います。 Oh, I don't know about that. It's Bushiroad. Don't break it. 11月19日土曜日、スタートデッキ4作品、スタートデッキ4作品7種同時発売となります。発売 See, 作 for 品は me, ですね、 like the stuff A3 の that's out 春 there, 組、夏組、 trial deck 秋組、 wise, 冬 is 組、 like, I don't そし know て if I want any of them. イブ人外カードコレクション、そして劇場版歌のプリンス様マジラブスターリッシュツアーズ、そしてちいかわとなります。はい、バイス・シュバルツ・ブラウの記念すべき第1弾ですし、非常に待ち遠しいということですね。はい、皆さんどの作品から選ぶか今から要チェックでございます。はい、そして12月23日金曜日にはブースターパックイブ人外カードコレクションが発売されます。はい、こちらは田賀喜一先生ほか豪華クリエイターによる書き下ろしイラストも多数収録されております。はい、人外の魅力的なキャラクターたちを皆様ぜひお楽しみにというところで、続いてはこちら、ブースターパック劇場版歌のプリンス様マジラブキングダムの発売日が12月9日に決定しました。なんとブースターパックにはアイドルたち18人全員の新規ビジュアルが収録されます。18人豪華ですね。これは楽しみですね。はい、はい、改めてブラウとはというご説明はここまでにして、次はイベント情報をお届けします。はい、ブラウでは10月より遊び方教室を開催。入場者には好きなタイトルの PR カードをプレゼント。さらに一部の会場では僕たちアルゴナビスとジャイロアクシアのメンバーが先生役として参加します。誰がどの日程で参加するかは、ホームページでチェックしてください。公開をお楽しみに。はい、そして遊び方教室の予約受付は本日16時より開始です。皆さんぜひ予約してください。はい、カードゲームが初めての方も僕たちと一緒に遊んで覚えましょう。続いて PR カードの配布情報でございます。9月2日より公開中の劇場版歌のプリンス様マジラブスターリッシュツアーズの舞台挨拶会場、開催会場にて入場特典として PR カードを配布中です。ぜひ受け取ってください。さらに11月5日6日に開催されるアニメートガールズフェスティバル2022にて11月19日発売のスタートデッキの先行販売を行います。
A3 の春組、夏組、秋組、冬組、イブ人外カードコレクション、劇場版歌のプリンス様、マジラブスターイッシュツアーズ、チーカーの4作品7種のスタートデッキですね。はい、スタートデッキ先行販売の他にも参戦10作品の展示や、来場者参加型の企画など盛りだくさんの内容を予定しておりますので、皆さんぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ここまで駆け足でお届けしてまいりましたが、改めて今後のスケジュールはこちらになります。はい、こうしてみると本当盛りだくさんですね。商品発売はもちろんなんですが、イベントや遊び方教室など盛りだくさんでお届けしてまいりますので、あなたの好きな作品からバイス・シュバルツ・ブラウを楽しんでください。PR カードについては今後もさまざまな場所で配布させていただく予定ですので、ぜひバイス・シュバルツ・ブラウ公式 Twitter、Instagram をフォローして続報をお待ちください。はい、というわけでバイス・シュバルツ・ブラウの発表いかがだったでしょうか。発表内容は発表会終了後ホームページやツイッターでも公開いたします。ぜひね、お友達にもね勧めたりしてください。はい、お二人とも本日はメイン MC を務めていただきありがとうございました。お二人にもバイス・シュバルツ・ブラウを楽しんでいただければ嬉しいです。はい、もちろんでございます。はい、今から発売が楽しみです。はい、それでは本日は誠にありがとうございました。Oh dang, they really busted that one out quick. Well, there wasn't much to say because they just need to give some dates because they had already announced 10 sets. They could show some more cards, like as filler. You know, here's some of the sample cards. Alright. Finally, this is it. はい、皆さんこんにちは。ここからはバイシュ・シュバルツの発表を始めていきたいと思います。本日の司会を務めさせていただきます。Oh, I think that's a preview card. 米川と申します。I thought it was like a notebook. はい、バイス・シュバルツのメインパーソナリティ白担当の渡瀬ゆずきです。よろしくお願いいたします。そしてはい、同じくバイス・シュバルツメインパーソナリティ黒担当の深川るかです。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。また途中スペシャルゲストもご登壇いただきますので、皆さん最後までお楽しみください。はい、ということでそれではイベントなどの PR 情報から早速お届けしていきます。まずはこちらのスライドをどうぞ。プロジェクト世界カラフルステージフューチャリング初音ミクの5ユニットのサードシングルにバイス・シュバルツのプロモーションカードが付属します。詳細はブシロードミュージック公式ホームページをご確認ください。はい、続いては大会情報をお届けします。まずはこちらのスライドをご覧ください。どうぞ。はい、ただいま。Well, they do title cups. So they've been doing title cups over there from the start, so it could be that. And they also do sponsor cups where it's, you know, based on the set. 多くの方にご参加いただきました。ご参加された皆様ありがとうございます。今週末土曜日には仙台、そして引き続き各地で開催していきます。皆さんぜひご参加ください。詳しい大会情報は公式ホームページ等でご確認ください。続いて大会レギュレーションに関わるシーズンメンテナンスについてのご案内です。こちらのスライドをどうぞ。はい、今回のシーズンメンテナンスでは使用制限の変更はございません。12月の制限改定では今月より行われる大会の結果などを踏まえて発表させていただく予定です。はい、続きまして商品情報です。はじめに発売日が決定した商品のお知らせです。前回の戦略発表会にて参戦決定をお伝えいたしました D4DJ グルービーミックスは2月24日金曜日にトライアルデッキ3種4月28日金曜日にブースターパックが発売となります。トライアルデッキ3種はハッピーアラウンド&メディカルリリー、ピーキーピーキー&コトンメイド、マーメイド&ロンドン I'm really hoping that we're about to see an announcement that those that each group's getting a TD. Yeah, I 好 mean き for な it キャ to ラを be 組み合わせて separated デッ that キを way. 組んだりなど、ぜひ Yeah, I would think D4DJ を so. バイシュシュバル I ツ want the 5でも TD ご堪 coin 能ください。 treatment. はい、続いてのお知らせの That would 前 be に nice. こちらの映像をご覧ください。 Really, really どう nice ぞ。 they did it that way. I was happy Well, with that. it's my only chance of getting a Rinku waifu deck. Here's Chainsaw Man. アメリカで銃を使った大きなテロが起こったの。 This anime is so cool. 銃の悪魔が It does look really good. Yeah. 夢くらい見させてほしいよな。
君の選択肢は2つ。悪魔として私に殺されるか。 Pink-haired girl there is voiced by the same woman who does Setsuna Yuki. 生きてるやつはみんな根っこに信念があるやつだけだ。おうおう、ひげ伏せ人間、わしの名はパワー。人間は嫌いじゃん。そして悪魔も嫌いじゃん。ただせめて普通の生活がしたいだけなのに、んなことも叶えられねえのかよ。デンジ君は人間だけど悪魔になることができるんだ。君は他のデビルハンターの誰よりも特別だから。勝負じゃ勝負じゃ、悪魔に寝返った場合は俺たちが殺す。 My wife didn't make it through this trailer. 本気なんだよ。 In soft below, Yeah. she saw that she had done. It's definitely not for everyone, dude, but I'm super excited for it. I loved it though. I can't wait. Yeah, because I watch any anime. It's nice to have like something と like いうこ this. とで大迫力の映像をご覧いただきましたけれども、すでに7月に発表がありました通り、チェンソーマンがバイス・シュバルツに参戦決定です。 I didn't know they actually had a date on the anime itself. 2023年冬に、そしてブー Said スター next パック month. が2023年初夏発売となります。さらにある方からのビデオメッセージが届いております。こちらをご覧ください。どうぞ。みんな偉い夢持ってていいね。じゃあ夢バトルしようぜ、夢バトル。はい、ということで、ブシロード TCG 戦略発表会をご覧の皆様、こんにちは。テレビアニメチェンソーマンで主人公のデンジを演じさせていただきます戸谷菊之助です。デンジ君はですね、借金地獄の中で相棒のポチタとデビルハンターという仕事をしながら生活しております。ですが、ある日突然ヤクザに裏切られて、殺されてしまいます。 You recognize the anime character on the side there? 心臓に宿ってチェンソーマンになる能力を得て夢を叶えるために頑張るという、そんなキャラクターになっております。そして、チェンソーマンが早くもバイス・シュバルツに参戦決定です。ありがとうございます。アニメを見ながらどのシーンがカードになるのかななどと想像しながらバイス・シュバルツの商品発売まで楽しみにお待ちください。そして最後に、チェンソーマンは10月11日24時よりテレビ東京他にて放送開始です。お楽しみに。それでは引き続きイベントをお楽しみください。以上、デンジ役の戸谷菊之助でした。はい、ということで素敵なメッセージありがとうございました。発売日まで少々お時間をいただきますが、来月から放送開始のアニメと合わせてぜひバイス・シュバルツをお楽しみにお待ちいただければと思います。はい、ということでここからは皆様お待ちかねの新規参戦タイトルの発表です。最初の参戦タイトル発表の前にスペシャルゲストをお呼びしたいと思います。最初のスペシャルゲストは長縄マリアさんです。皆様拍手でお迎えください。こんにちは、こんにちは。では、長縄さん、簡単に自己紹介お願いします。はい、皆さんこんにちは、長縄マリアです。今日は私が出演している作品がバイス・シュバルツに参戦するということで、お知らせを届けに来ました。 They work on the site usually while the anime is going, and then they release it afterwards. 本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。早速なんですが、参戦作品を発表しちゃいます。こちらのスライドをどうぞ。はい、アズールレーン参戦決定です。Wow. はい、私がラフィー Some 役 good と girls して in there. 出演してい Well, る I guess that rules out my I was jokingly commenting to my significant other that Kansai was coming. 12日金曜日に That was in ユニオン Rebirth, ロ right? イヤル獣王 Yeah. 鉄 Yeah, 血 that's what I の said. 4種類の They トライ are アルデッ pulling キ it over. が同時 Lycoris 発 Recoil. 売。 Lycoris さら Recoil. に1週間後の12月23日金曜日にはブースターパックが発売されます。
どんなカードが収録されているのか今から楽しみですね。発売まで楽しみにお待ちください。再選発表ありがとうございます。ところで本日はアズールレインにとって特別な記念日とお聞きしたんですけれども。そうなんです、はい、アズールレインは本日 I will have to try to make a Kansai deck work now though. The sync of Azure Lane ships. ちょうど5周年を迎えました。 Kind of a personal beef. おめでとうございます。They are fake Japanese boats. はい、おめでとうございます。それをですね、聞きつけて本日です。こんなものをご用意させていただきました。それではどうぞ。なんだ？すごいバチバチって色思ったよりすごかった。青だ。ケーキですね。ということでお祝いのケーキです。ケーキが可愛い。美味しそう。バチバチしてます。5周年の5が載ってますね。あとケーキの表面にもキャラクターが描かれています。かわいい。食べるのがもったいなくなっちゃいますね。なのでではせっかくなのでろうそくの火を中川さんに消してもらいましょうかね。いいですか？じゃあこの5の上にあるろうそくを。That's why when you said Bang Dream earlier, I was like, they had a fifth. アズールレーン5周 Yeah, 年。 but that was last year. Bushiroad needs to milk it for more money. The 6th anniversary. おめでとうございます。これは楽屋で食べれるんですかね。食べたい。皆さんで召し上がってください。もうね、アズールレーンをイメージして作っていただいたので。ブルーで。I guess that's a good reason to put out a set 5th anniversary. 撮っていただければと思います。ありがとうございます。ということで以上がアズールレンの発表情報となります。長縄さん、最後に戦略発表会をご覧の皆様に一言お願いいたします。はい、改めましてアズールレーンにてラフィー役の長縄マリアです。本日はアズールレーンの参戦発表をさせていただきました。はい、アズールレーンはね、アプリリリース5周年というね、おめでたい年にワイスシュバルツに参戦させていただけるということで本当に嬉しいです。はい、これからもアズールレーンアプリでもワイスシュバルツでもぜひ楽しんでください。本日は本当にありがとうございました。はい、長縄さんありがとうございました。皆様拍手でお送りください。はい、続きまして11月には劇場版の公開が予定されている大人気のファンタジー作品です。それではどうぞ。はい、ブースターパック転生したらスライムだった件ワイスシュバルツでもおなじみのこちらの商品が再びワイスシュバルツに参戦いたします。本商品は2021年1月より放送されたテレビアニメシリーズ第2期をブースターパック第3弾として出させていただきます。 Hopefully it comes out in English and then they reprint the first two sets again. Hit you with another one. 続きましての参戦タイトルは Do a third colored signature instead. このタイトルです。どうぞ。 They do bronze. We're gonna get the signatures プレミアムブースタースターウォーズが Okay, we knew this was coming. This 2023 was 年2月17日金曜日に発売決定です。Ami sold out of Star Wars, by the way. はい、来週金曜日にカムバックブースターが発売される。 That's crazy. It's already sold out. プレミアムブースターが登場いたします。 This is new, 今 isn't 回の it? 商品ではエピソード1、ファントムメナスからエピソード9、 The one that's スカイウォーカーの夜明けまで the remaster is coming 歴 out. 代スター・ウォーズのキャラクターたちが大集合となっております。もちろんファン待望の Oh, so they're doing another Star Wars set? 今回収録されます。また今回の商品はすべてのカードに発泡仕様のパラレルカードがありまして1パックに1枚分離されております。カムバックブースターと合わせてぜひスター・ウォーズをワイシュシュバルツでもお楽しみください。So that you could use it with the next set. 続いての参戦タイトルは素敵なヒーロー大集合なこちらのタイトルです。それではどうぞ。 No way! No way! Wow! Isn't that the same date too? 17日 The 金曜日に発売 Infinity 決定です。 Saga. Oh god, I gotta buy that.
Yeah, 昨年12 dude. 月にトライアルデッキとブースターパックを And 発 this is why 売いたしまし Lorcana て didn't have 大人 Star 気を博 Wars, したマーベ Pixar, ルプレミアムブースターが登場いたしま and す。 Marvel. 今回の商品ではインフィニテ I ィ don't サ know ー if ガと呼ばれ that's る the アベン reason ジャ why, ーズ but エンドゲームまでの作品から商品化いたします。また They 一 have 部 it カード all. のイラストに映画アベンジャーズなどのマーベル作品 Y'all のポ better スター save 素 your 材を money 使用した now. カードが収録予定となっております。こちらの商品も1パックに1枚箱押し仕様のパラレルカードが封入されますので、どうぞこちらの商品も楽しみにお待ちください。続いては奈落から這い上がったあの物語です。それではどうぞ。トライアルデッキ&ブースターパック Someone was just Yes! talking about Let's this go! the other Let's day, go! 金曜日発売決定。 Yo, no way! I don't even know what this is. Ari Ferretta? I can't 大人 believe 気の that, 最 bro. 強異世界ファンタジーが買収 Do you see 罰 the に dates 参 on 戦いた these します。 things? 本商品ではテレビアニメシリーズ2期を中心に1期と2期 Yeah, they like to トライア cram ル them デ in, ッキとブースターパックを発売いたします。 That is so If high. you I like was Marvel, not Star like that Wars, is 楽しみにお待ちください。 yeah, You're that gonna is the be last hurt. thing I はい、という expected, ことで dude. That's 次が insane. 最後の Well, there 参 you 戦 go. タイトルとなります。最後の参戦タイトル発表の前にスペシャルゲストをお呼びしたいと思います。前川涼子さんです。皆様拍手でお迎えください。How's it going, bro? はい、では前川さん簡単に自己紹介お願いします。はい、皆さんこんにちは、前川涼子です。今日は私が出演している作品がバイス・シュバルツに参戦するとのことで戦略発表会にお邪魔いたします。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、そしてなんと今回参戦する作品の PV が届いておりますので、早速ですがこちらの映像をご覧ください。どうぞ。 You always talk your significant others and not doing Valentine's Day this year. More kidding. Why does it have the Steins Gate thing? ただいま映像をご覧いただきましたヘブン・バーンズ・レッドがバイス・シュバルツに参戦決定しました。 Yeah, that's cool. Yeah, that artwork right there. 改めましてヘブン・バーンズ・レッド泉幸役の前川涼子です。 Here she looks badass. 2023年2月10日にトライアルデッキとブースターパックが発売予定です。詳しい情報は今後の発表をお待ちください。はい、ということで改めましてヘブン・バーンズ・レッドとはどんな作品なのか少しご説明いただいてもよろしいですか。はい、 Probably. こちらのスライドを which どうぞ。 means I He need to said buy so. the, Over. yeah, は I い need to buy ヘ the ブン・バーンズ・ Japanese レッドは version. ライトフライヤースタジオとキーが送るドラマチック RPG です。原案メインシナリオをエアー、クラナド、リトルバスターズ、エンジェルビーツなどを手掛けた前田純さんが担当し、50人を超えるキャラクターデザインはすべてアトリエシリーズやマギアレコード、魔法少女マドカマギカ外伝などを手掛けたユーゲンさんが担当。 Hey, this one's coming out in February too, 前田 someone 純さん said? と柳凪さんによる主題歌。 Yeah, it looks like it 中華 had も February. 本作の魅力となってい That ま is す。 is that 3 sets coming out in 商品 February? 発売とな That る happens. Well, 2023 it could 年 get 2月 pushed 10日は back 'cause ス I don't know マ if you ホゲ saw ーム it. のリリースから Pixar 1周年 was の日 supposed で to も come あ out り in ます。 September, but 商 it's 品 getting の pushed 発売 back ま to で October. まずはスマホゲームで楽しんでいただきながらお待ちください。はい、そして続いてはこちらのスライドをご覧ください。はい、ヘブン・バーンズ・レッドでは現在メインストーリーが第1章から第4章前編まで公開されております。ヘブン・バーンズ・レッドは本当に最上の切なさをというフレーズを掲げているほどですね、もう心がぐっと揺さぶられるようなストーリーですとか、そして楽曲ですとか、そういったものがフルボイスで体験できる、そんな魅力たっぷり詰まっているドラマチック RPG となっておりますので、ぜひ皆さんプレイしてみてください。 Maybe the 続 cell きま phone して game こち comes らの out? スライドをご覧ください。 I guess it already passed. Yeah, I was gonna say that's 2 months ago. こちらキャロル・リーパーが活躍するストーリーイベントディア・マイ・リトル・ヒーローが開催中ですので、 They're こちらもぜ advertising an ひ event プレイ for して it. みてください。はい、 So maybe it did 以 come 上 out in がヘブ July. ン・バーンズ・レッドの発表情報となります。前川さん、最後に Wanna 戦 try 略 it 発 out? 表会ご覧の皆さんに一言お願いします。はい、改めましてヘブン・バーンズ・レッド泉幸役の前川涼子です。本当に本日は、ヘブン・バーンズ・レッドがバイス・シュバルツに参戦決定ということで、こちらの発表をさせていただけてとっても光栄に思っております。
スマホゲームはまだ始まってまだ1周年経っておらずでして、本当に今1周年に向けてとても盛り上がっているところですので、ぜひこの機会に初めて知ったよという方も、スマホゲームでも、そしてバイス・シュバルツでもヘブン・マンズ・レッドを、楽しんでみてください。ぜひよろしくお願いします。本日はありがとうございました。相川さんありがとうございました。 Okay, gals, それでは皆さん拍手でお送りください。 Give me some good news. ありがとうございました。I was feeling a little slighted that they didn't do more for it, but it's still far はい、 out. ということで以上で本日の商品 Yeah, 発 there'll be 表は another 終 announcement 了とな stream り to ます。 do that, do stuff 最近 for の it. 商品発売スケジュールをおさらいしていきましょ They'll う。 give us the まず date は on that こち at ら the の end ス of ラ this イド one をどう usually. ぞ。ブースターパック Okay, アニ we メ know プ that's リン coming. セスコネクトリダイブシーズン2が好評発売中です。 The cards look gorgeous. Yeah, I like the signature for Pekko because like it まだ has ゲッ that トされ crown ていないよという方はぜひこちら on their ゲッ signature. トしてください。 Yeah, they integrated her little crown as part of the sig. 続いては Yeah, こ that's ちら what I のスラ liked イドを about it. I どう was ぞ。 like, oh, that's so cool. 今週 Oh, 金 I 曜 saw 日 these 9月 cards 16日に earlier. はブースターパッ I love ク that 映画 Nico. 五等分の花嫁が発売されます。今年の5月に劇場公開された映画五等分の花嫁を早くも商品化したブースターパックとなっております。今回も5つ子全員の書き下ろしイラストを収録し、出演キャストの箱押しサインカード入りとなっておりますので、こちらあさって I know 発 these are 売 just ということで samples, but ぜひ皆さんお見逃しな where is く。 it? はい、ということでよろしくお願いいたしま I'm not す。 sure I どんどんいき can ます see よ。 it. 続きまし I て think it's like it's 今後の almost to 商 the 品 right. 発売スケジュールを1枚 Like の it スライ starts ド on に her いたしました。 shoulder. それではどう And ぞ it's in that little white space, but it's hard to はい see. ずらっと並べさせていただきました Jeez, look at all が that. 今後もさまざまな商品が続々と発売されていきますので、それぞれの Oh, 商品 look, guys, they are doing TDs for all of 楽しみ them. にお待ちください。 Look at the 1, 2, 3, はい、続いて 4, は商 5. 品 You 仕 see 様の it? 変 Yeah, 更 you に have つ to い buy て all です。 6. こちらのスライドをご覧 Oh くだ my さい。 god. I have no beef problems with 12 that. 月に発 All 売 right. する All アズールレーンより従来のト For ライ me, ア I'd ル have デ to ッ buy キ the プラス displays の of 名 all 称 of か them. らトライアルデッキへと No, 名 no, 称 this が is 変更となり JP. ます。 I 仕 just 様 buy には one. 変更はございませんが、すべ Yep, て I'll のカ buy ー two ド of each. ロが2枚以上入っていること、 English, キラキラ that's what I'll 光 get る the プロ displays. 仕様のカードが Actually, probably what'll happen is me, Ty Pruitt, and Ben will put together and buy displays of each. 初心者も経験者も遊べるデッキとしてこれからも変わらぬご愛好をどうぞよろしくお願いい Displays た just しま look す。 so cool, especially はい with 続いては multiples. バイス・シュバルツ15周年に向けた試作の数々をこちらの方に発表していただきます。ブシロードで今 Oh, man, 一番熱い D4DD is こ gonna の hurt 方 though. 株式会社ブシロード代表取締役社長木谷隆明です。皆様拍手でお迎えください。どうも木谷です。今日はわざわざ来てい Oh, ただい it's て only 3? Oh, they did a combination 配 like 信で見ていただいている方も、ありがとうございます。 like いや Rebirth? ついに本当にリアルに炎 So you're 上 saying す they る put ことが two で of き them ました。 together? いやすごい料亭に、これね、大須のですね、名古屋の大須の、大須祭りでですね、はいバイスでこの夏出店したんですね。はい I thought で that その was 中でこの him 手 for a 持ち花 second 火を持ってみよう with と the いう fireworks こ on と each で side. ですね、いまだにまだやけどの跡が、ああやけどが、背中にちょっと残ってたり手に残ってたりするんですけども、今日の発表はもうこれに負けない暑さだったなというふうに思ってます。皆さんどうですか？ One TD for them all. ありがとうございます。ということでね、はい、ちょっと次の画面行ってください。はい。はい、先ほどご説明させていただきましたバイシュバルツブラウンですね。バイシュバルツの15周年とは来年の3月29日なんですが、もうその15周年を記念して、今回出させていただきました。ルールは実は同じなんだよね。そうですね、バイシュバルツと同じルールなんで。はい。でも何が違うかっていうとね、むちゃくちゃ始めやすい。でこの間最初のスタートデッキのねデッキチェックさせてもらったけども、とにかく僕は文章を短くしてくれって、実はスタートデッキのですね、あるタイトルのデッキ半分がバニラですね。で文章もとにかく2行以内にしてくれって言ってね、ですからもうほぼ誰でも始められるかなというふうに、思いますね。確かに多分小学校1年生2年生でも僕は始められるんじゃないかなというふうに思ってます。そうじゃあライトな層からも楽しめるって感じですね。ただ既存のねバイシュバルツと対戦すると大体10年前ぐらいのバイスの強さになってるんですよ。テキスト短いですから。なんで普通に対戦するとちょっと負けちゃいますよね。そこを取り返すために
野試合はできるんですけども、公式大会はもちろんないんですけど、野試合は全然普通にできちゃいます。だからぜひ対戦する方はですね、クライマックスカードを8枚じゃなくて2、3枚抜いていただきたいな。ルールとしてクライマックス8枚以下なんで全然減らしていただいて大丈夫ですからね。そうですね。もう飛車角抜きでやってほしいし、これ女性向けタイトルが多いですから、対戦相手女性ってこともあると思うんですけど、クライマックス全部抜いたら確実に負けることができると思いますんで、多分初心者の方はすごくI would assume no, because I assume no on all of them unless they're super popular. その辺少しね、調整しながらできたらいいなというふうに思います。はい、そんなバイス・シュバルツ・ブラウですけれども、バイス・シュバルツとバイス・シュバルツ・ブラウの合同イベントの開催が決定いたしました。ということでこちらのスライドをどうぞ。はい、来年4月29日から30日に行うブシロードカードゲーム祭りにて、通常のトリオサバイバルとは別に Yeah, that's pretty brutal, dude. And that set that I wanted, there's a lot of good girls, so I don't know if I'll be able to just buy singles. I'll probably have to buy cases. Because then, like, are you gonna go for Marvel? はい、まずですね、3人のチームを結成していただき、バイス・シュバルツよりバイスサイドのデッキとシュバルツサイドのデッキ、そしてバイス・シュバルツ・ブラウのデッキを I don't know how much it matters for a lot of the audience, but Star Wars and Marvel won't be legal for sale in the US. Yeah. So your regular distributors won't carry it. You're going to have to get it through backdoor, and it won't be legal for major Japanese language tournaments. Right. But you know what happened with the first Marvel? Oh yeah. And I let the first Marvel, I let the Marvel and Star Wars be played at my locals and Pixar and all that, even though it's technically against the rules. 30日になります。 Whatever. 借りてますんで、リックサイトでぜひふるって参加ください。はい、ごめんなさい。次。はい、ではどんどんいきます。バイス・シュバルツの新たな姉妹ブランドについて木谷社長よりご紹介いただきましょう。それではどうぞ。一つ目はこのブラウなんですが、次にやるのがこの姉妹ブランドって言ったらおかしいんですけど、多面展開ですね。白黒カプセルというものが年末年始ぐらいですかね、リリースします。これ何かっていうとですね、ガチャガチャなんですけども、どんなガチャガチャなのかっていうとですね、 that should be really popular with collectors. はい。Nani's staring at something. これサンプルなんで今塩子になってますけど、 The Shiyoko card holder. フィギュアガチャガチャにフィギュアが入ってて、そこでカードが飾れるようになってる。 She does look insane. これ塩子あくまでもサンプルなん Have で。 you ever seen any of the Shiyoko commercials there in Japan? Yeah, I did. ミニフィギュアと She して is ガチャ insane. ガチャで登場するということなんですね。なるほど。ですからバイスまずねプレイして遊んで楽しい、コレクションで集めて楽しい、でこれはもう飾って楽しい、眺めて楽しいっていうことで、もう楽しみ方がもういくつもできてしまう。こんなお得なカードゲームってあるんですかね、本当に。本当に今これルカちゃんが持っているのが、こちらとなっております。アップでお願いしますね。ぜひぜひ。あ、いいですね。はい、こちらとなっております。これはカードを支えている部分がバイス・シュバルツの文字となっておりまして、こちら台座もカードになっておりましてね、可愛いのでぜひカードを飾っていただけたらと思います。はい、これサンプルなんでね、これから出るいろんなキャラクターのものが出て、この今バイスの裏面で出てますけど、これぜひねフィギュアと同じキャラクターのカードを飾っていただいて、それも単に飾るだけじゃなくて、だんだんサインカードが飾りたくなってくる。 They're going to be hard enough to get. Don't give them any ideas. Yeah, let's just slap another Alice tournament champ on there and put a serial number on there. Yeah, plenty of those. You might as well just use some. 勉強部屋にぜひ置いていただきたいなというふうに思います。ちなみにですね、この商品どうやって手に入れるのかと言いますと、こちらのスライドをどうぞ。はい。はい。ということで。今最初に話したこのガチャガチャなんですが、実は箱売りもしますんで、はい。全国のカードゲームショップさんとかですね、ホビーショップさんで箱売りで買うことも可能だというふうに考えております。You investing in cases of those? はい、ということで。 But I do 先 want ほど one. からね、このシオコが違う Unless タ they イト do ルにな that るとおっ lottery しゃっ thing て that I'm いました talking が、 about. 実際に次は何のタイトルが入るんですか？ちょっと楽しみです For a ね。 signature in one of those. はい。これ僕から発表でしたね。発表。じゃあ次行ってみましょう。はい。はい、こちらリゼロから始まる異世界生活が第1弾として発売決定いたしました。はい。 Is that a title card? 拍手拍手。ありがとうございます。拍手強制してるみたいですけど、あれ Because it doesn't look like a set 先ほど announcement. のシオコの時にこのね、ガチャガチャが来ると
いうことなんで、 What is it? このカードを飾るということになるんじゃないかな。しかも今回のそのキャラクターたちが白と黒をテーマにしたオリジナルの書き起こし衣装のミニキャラデザインになっているそうなので、皆様ぜひ今年の冬の発売お楽しみにお待ちくださいませ。With title cups, they do go back and do そし old てですね、 sets. さらにこんなキャンペーンもご用意しております。こちらをどうぞ。 That's such a dangerous one はい、 when you think of カプセル reprints. 版と箱売り版のそれぞれでバイシュシュパルツの PR カードがもらえるキャンペーンを開催いたします。それぞれフィギュア用の書き起こしイラストを使用し、新規 PR カードをゲットできるキャンペーンとなっておりますので、ぜひねこちらゲットしていただきたいと思います。詳細は後日という形で皆さんお待ちください。はい、ということですごくね急ぎ足でご紹介していきましたが、以上がバイス・シュバルツからの発表となります。最後に木谷社長より来年15周年を迎えるバイス・シュバルツの今後の展望について一言お願いいたします。はい。Give ReZero a little bit of a comeback campaign. 最後の挨拶に入れちゃうか、それは。そうですね。It is definitely power crept out of the じゃあも meta う締めましょう。 horribly. はい。 I hope they put the SPs as reprints in the 発表内容 promos. は発表会終了後ホームページでも公開いたしますので、おさらいしていただいたりお友達に勧めていただいたりなどしていただけると No, 嬉しい one in です。 every box has the という bride ことで rem. 以上でバイス・シュバルツの発表となります。それでは本日は誠にあ David りがとう Young ご still ざ in い the まし chat. He た。 might agree with you. He needs a fourth set for his Max Rarity ReZero collection. That wasn't bad. That was a lot of stuff. あれ最後。 Yeah, that was actually pretty decent. Yeah. They 最後 still の。 haven't done the ban あ、 list. そっか、 That's ごめん。 got me scratching my head. はい、ありがとうございます。飛ばしちゃったからね。あ、いえ、全然大丈夫ですよ。 Here's はい、まあでも everything that's 改めましてね banned.、はい、皆様ありがとうございまし Just た。 stop playing these sets. 予定していたすべてのコンテンツの発表が終了となりましたので、以上で発表会を終了させていただきたいと思います。 Everything on the left side of this 最 list 後の is 締めお願い banned します。 completely. はい。今日本当に多くの情報をですね出させて、いただきました。各チームですね、より多くのですねお客様により楽しんでいただけるように、一生懸命頑張っていると僕の目から見ても、見えます。またそれだけではなく新しいチャレンジ、これもいろいろやってきます。カードゲームをより楽しんでいただけるよう、またカードゲームをより盛り上げていけるよう、また世界中のお客さんに、楽しんで、いただけるよう、Yeah, it's gonna get reprinted. 必死で後ろのグループ一度、頑張っていきたいなというふうに思ってます。さっきのフィギュアはね、後ろのクリエイティブが、Yep, they just wait a while. グループ全体でカードゲームを盛り上げるように今後とも頑張っていきますんで、何卒応援のほどよろしくお願いいたします。今日ご来場ありがとうございました。また長時間のご視聴本当にありがとうございました。これからも引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございました。木谷社長ありがとうございました。Oh yeah, you can. はい。では、以上で発表となりますが、次回の戦略発表会の日程が決まりました。こちらです。2022年12月6日でございます。はい、というわけで皆様ぜひぜひ次回の発表会の、情報もお楽しみにお待ちくださいませ。どうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけで以上をもちましてブシロード TCG 戦略発表会実りの秋を終了いたします。皆様、長い時間ではございましたが本当に最後までありがとうございました。総合 MC を務めさせていただきました前田誠二でございました。本日の、皆様ありがとうございました。ありがとうございました。If they do the market, they'd be reprinting Bunny Girl TDs in Japan. Okay, I guess 12-6 is the next one of these. Is that it? That's it? Oh crap, what time is it? Oh, this has been 2 hours. Yikes! That was fun. There was Marvel definitely for me was like a big one, just because I thought that would be the end of it, especially with Lorcana and all that. I know it's different with Asia, Japan, all that, and in America, but still, I didn't think we'd see another one of those, especially Star Wars. Kind of surprising. I mean, to be honest, a lot of things changed when the collector's money hit. So remember on the survey they put Marvel and Star Wars on there. There's like no, I don't want to say there's no way.
since now we have Disney, but yes, maybe there is a way one day. I still can't imagine it coming to English at all. I don't know. I just What? hold on a sec. Something happened. Yeah, it's that ReZero thing is a title cup. It's a title. Yeah. I just title translated the picture, yeah. That makes sense. They go back and do them. And Which that's a good one to redo. A lot of people have it. Which then is a gateway to the next set. No. They've done a lot of these where they go back and pull a set from 5 years ago and why? Just Why to make do they do what they do? Well, it makes the card. It makes people want to go back and buy the cards again. But they don't The whole point of exist. In Japanese, they do. You can get ReZero all day long in Akihabara right now. Yeah, they're really easy to get. You can get booster boxes for like $65 still. Mm-hmm. Dang. What about this booster box? Since I have this up. And you can, you can go on Macari or you can go at your local store in Akihabara and just buy a deck outright, and they're usually pretty affordable. You know what? I'm actually surprised. They didn't talk about Sword Art Online 10th anniversary. Well, they already have a date on it. I mean, yeah. They just, I guess everybody just kind of knows, unless they were like, well, this has been 2 hours, so let's just wrap it up. Let's just give you the little sign, because this just came out. I don't think they've ever really talked about it, right? Well, they did the same. They did the preview stream and everything for it last time. Did they? Oh, I must have just blocked it out. Really? Yeah. Didn't we do this last one with Japanese? No. Oh, okay. I don't remember that. Okay. Not with that bitch did complain quite a bit. Not the Japanese one. Nope. Okay. We did not. But I don't remember seeing that on the Japanese one either. But I could have been completely. I don't know. Yeah, I might have just forgot because I didn't do the one. And then Key. I just would have thought they would have said something about it, like, "Hey, Key and Marvel, not Marvel, Sword Art Online." But okay, it's tired. Any last words? I am beat. Nope, RA Ferretta, huge win. Big for the hobby. It's the only set that needed to be announced, so I'm happy. It's the only thing that needed to. Hey, oh yeah, the Twitter thing. See all the different things. Nope, Jimster. It's stuck in the drawer with all the prototype video games that never came out. 217. You must sign in. Okay. Yeah, you did. See, Ricky, that's what I was like, somebody said that not too long ago. There it is. And no, yeah, Genshin, no, never. We're never going to find out about Genshin. So what did we learn here? No ban? There's a lot of stuff you need to save money for February. Yuna's really happy. And I want to play this game because the artwork looks really cool. What I want to do. Yeah, that's something I would want to check out, but I'll wait till after the set comes out so I don't end up liking it and have to buy that one too. But it'll sell out, then you'll be bummed. Yeah, look at that, 210. 210, 217, 217. If anybody's got Rebirth Japanese cards, the price is probably going to go up within the next 10 minutes or so. What? You should see UUT reflecting price changes here in a bit. Because now a bunch of people have to run back and buy Rebirth, or I'm sorry, not Rebirth, ReZero. A bunch of people have to go back and buy ReZero. Oh, that's huge. UUT.
When did it come out? 3-0? Yeah. God, years ago. I want to see before I end this. I want to find it. This is always the fun part when you look at prices, right? Is seeing what happens in a. If you go to if you're just looking for the set on YunoTCG, if you go into Schwarz side, it's on the very bottom. Schwarz. Yeah, so click on where it says single cards. Yeah. And then at the bottom it'll say Weiss side, Schwarz side. Then click on that. I think it's actually the second from the bottom. Second from the bottom. Right. Oh, here. Yep, you had it. Okay. Tell me if you see it. I have the screen kind of small, so I can't really read them. Oh, shoot. Oh, here it is. Okay. There's a lot. This will be for record keeping. I mean, well, these are kind of gone-ish. All you got is a Ram. I like Ram and Beatrice from the show. Or I said I like the weird ones. Yeah, I like Ram too, but if I'm playing in that cup, I'm only playing with a $20,000 deck. More than that. Wait. Michael, ReZero is getting a special tournament in Japan where everybody has to play ReZero, so people are going to be buying it, and that's usually causes a little bit of a price bubble to go up. This is when you break out the trial deck and just go for it. Well, what happens, from my understanding from people I've talked to in Singapore, where they do actually do these on a regular basis, what'll happen is you'll have one person buy the set who really wants the promo cards and stuff for it, and they lend out their decks to everybody else to play in it. And then in return, they give the person the promo that they get. That's pretty nice. Oh, look at that one. I have not looked through these ReZero cards at all. So this is pretty new to me. I like how she's wearing his jacket. So, it's a pretty fun set to play with. Yeah, even Memories though, just straight gone. Let's see the double rears. Yeah, they're all. Yeah, like you said, they're all infinitely here. Mm-hmm. And then yeah, these are all gone. I still haven't opened any Frozen Bond yet. Now I know the price increase is definitive when the ban list changes. I mean, you could see it within really quick. I don't know for sure if it's going to be that steep on the with the title cup being announced, but I would think so. Yeah, because you want to win. You're not just gonna go in there and just play for a participation thing, right? You're wanting the actual play. Well, the promo, for example, the English one that's coming up this month and next month that stores are doing, the level 3 that they're giving away is really meta relevant. Which one, for the Quints? Uh-huh. So I need to find myself a 4 set. Geez. I can't wait. My magazine comes too. The Bushiroad magazine that has the Quints in there. Uh-huh. It's this card. There you have it up on YunoTCG. The Bushiroad magazine has this one in here. That card's in the magazine. Which I like. It's for 500 yen, yeah. It's not enough skin to say it's scandalous, but it's just enough. Okay. All right, You're just wearing pajamas. I didn't see any of this, so it is 2 a.m. What's up? What's up? Thanks everybody for hanging out. Anything else? You too good? Yep, I am good. Yeah, I need to sleep. So Same.
All right. Well, thank you everybody for being here. Thank you, Audri, of course, for coming, and then as well. You can catch TCG. I just closed YouTube, but look for YunoTCG. I have your link in the description on YouTube. Yeah, thanks, dude. Thanks for having me on. Yeah, no problem. It's been fun. Thank you all for being here. We really appreciate hanging out with us. And again, thanks for dealing with my computer shutting off earlier. But we'll check you later. So everybody in December. December 6th. No, we got October for the English conference. Oh, that's true. We do. We do. And then we could see if your Arufaretta actually ends up in English. Well, no, it last. I feel like they wouldn't announce it that it's soon. too early. That's too early. You'd have like another 3 to 6 months to go, which means you need to save up for all the other stuff. Oh yeah, I'll be saving. Don't worry. Yeah, the English to me is weaker, as in there's not stuff I really truly want for English like coming out in the last half of this year, last quarter, I guess. Well, unfortunately, I mean, that's an issue I run into with English real bad. I totally get why English is marketing to the market they want, but it's not me. Yeah. Yeah, I love Saikano, I love Bunny Girl Senpai, but it's not like I need to buy cases of this stuff. Right. So yeah, which is nice because Japanese side is definitely going to be heavier. I feel like I'm buying more Japanese stuff, collecting wise, versus English lately. Well, the Japanese side has more options and a lot more range of stuff. Yeah, they proved it by how much they're shoving out there in February. Uh-huh. They're like, we can sell this stuff. We can print as much as you want because we know there's going to be people on, I guess, the whole world that's going to buy it, right? Yep. It's proven. Now, like Marvel, that wasn't just something that was kept in there. People outside of Japan bought that thing. Oh. Almost certainly. It was the #1 Weiss set ripped on drip. Oh, yeah. No doubt. It was everywhere. Yeah. Then they did the reprint. It was everywhere again. Marvel not coming to English. It isn't. If that's the one you're asking about, isn't it coming to English? The majority of people will tell you no, it's not coming to English. How about that? I don't want to say everybody's going to say that. There's hope, right? There's always hope. But I highly doubt Marvel's coming to English. I really don't think they can do it contractually. Yeah. That's what I mean. But you can always hold out hope. You don't have to buy the Japanese side to hope that they have it. I mean, they did write it on that survey. So somewhere in there, they believe that they have a shot at attempting it. Michael, these were Japanese announcements, so yeah, these are just all Japanese. I mean, there's a chance that would come over. Who knows at this point? Probably got to wait another 6 months. Yep. Because they need the Japanese set to come over. They need it to release. They need to know what sales are. Then they need to send it to Bushiroad USA for translations into English and international for translations into English. Then they announce it. Pre-orders go out, printing, and etc. But the fact that it came out for Japan at least gives you a shot of getting it in English. Right, so you never know. Alrighty, I think that's it. I'm done. Right, yep. I will catch you all later again. Thank you all for being here. As always. Yep. See you guys. As always, have fun. Be happy. Actually, say bye, Audrey. Later. Okay. As if always, you get this far, subscribe. Bye. What? Yeah, subscribe to Go out there. He's out there. He's great. Make him make more videos. Okay. All right. As always, have fun. Be happy. And don't spend anything outside your budget. Have a good one.